നമസ്കാരം. ZEOTS-ന്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഭംഗിയായി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല സ്കോർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ആ ഓരോന്നിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, the ratio in which the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points minus 1, 3 and 4, 2. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ എന്ത് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഉള്ള ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റാണ് കിടക്കുക. ദ പോയിന്റ്സ് ആർ -1, 3 and the next point is 4, 2. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ, ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ 2x minus 3y, സപ്പോസ് ഇതാണ് ലൈൻ എന്നിരിക്കട്ടെ, 2x minus 3y plus 4 equal to 0 എന്നുള്ള ലൈൻ എന്ത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ ഐഡന്റിഫൈഡ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും എടുക്കുന്ന ഫോം k:1 എന്നായിരിക്കും. ഇനി k:1ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടത്. കെയിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ k:1 ആയല്ലോ. ആ k കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. k is equal to put a നെഗറ്റീവ് സൈൻ. എന്നിട്ടോ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2x minus 3y plus 4. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് -1, 3 അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ -2 -9 ദെൻ +4. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഏത് ലൈൻ വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ. ax plus by plus c equal to 0 ലൈൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ x1 y1 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് x and y by x1 and y1. ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ. നൗ റീപ്ലേസ് x and y by using these points. That is 8 then -6 plus 4. അവിടെ x2 y2 ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ax plus by plus c by ax2 plus by2 plus c വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. Now we can simplify this one. This equal to minus of. Now here this is -11 plus 4, that is equal to -7 divided by, and here 12 minus 6, that is equal to 6, equal to 7 by 6. Right? Very easy, very easy. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ ആസ് k:1. ദെൻ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് k. k is equal to, ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുക. ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണേ. ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനകത്ത് ആ എക്സും വൈയും മാറ്റ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x1 y1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. x2 y2 ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സോ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് 7 by 6, മീനിങ് ദ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7:6. എന്ത് റേഷ്യോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക. 7:6. സപ്പോസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വന്നിരിക്കും. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ, യു സേ ദാറ്റ് 7:6 എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് പറയും. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും 7:6 ഇന്റേണലി. 7:6 ഇന്റേണലി. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ചോയ്സ്. ഞാൻ നോക്കെ, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് പറയണം. പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റേണലി. കാരണം എക്സ്റ്റേണലി മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ വെർട്ടിസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ABC തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുക. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടിസ് ആർ ഗിവൺ. സപ്പോസ് ഇത് A, B, C. The vertices are given. The vertices are 1, 3 and 3, 4 and next one is 2, 5. ഇതാണ് 3 വെർട്ടിസസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് P is a point interior to the triangle. Suppose here we have P. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ P വെച്ചുകൊണ്ട് 3 ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു. APC, APB and BPC. So APB, the triangle APC means this triangle. Okay, now triangle APB is this triangle. So we have 3 triangles. Next one is BPC. 3 ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് പറയുക ഈ 3 ട്രയാങ്കിളുടെയും ഏരിയാസ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട്. ആ വെർട്ടീസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് എടുത്തു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ. ആ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് P എന്ന് തന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ P വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് 3 ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ. അങ്ങനെ 3 ട്രയാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ
The condition is this P must be the centroid of the triangle. That is the condition. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ 3 വെർട്ടീസ് അറിയാം. ആ വെർട്ടീസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു 3 ട്രയാങ്കിൾസിനെ. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 3 ട്രയാങ്കിൾസിനെയും ഏരിയ സെയിം ആണെങ്കിൽ the point P must be the centroid of the triangle. That is the concept. Okay. Centroid calculate എങ്ങനെയാ? Centroid calculate very easy. Suppose x1, y1, z1. Sorry, x1, y1, x2, y2 and x3, y3. x1, y1, x2, y2, x3, y3 3 vertices ആണെങ്കിൽ the centroid will be equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Then y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the coordinates of the centroid of the triangle. Similarly, here we can calculate the centroid. The centroid will be P. P is 1 plus 3 plus 2 divided by 3. That's x coordinate, and y coordinate is 3 plus 4 plus 5 divided by 6. So this is 6. 6 divided by 3 is 2. And here 12. 12 divided by 6 is equal to 12 divided by 6 is equal to 12. So yes, okay, that is here 6 by 3 2, and here not 6, that is 3 plus 4 plus 5 divided by 3, sorry 3, and 12 divided by 3 is 4. So 2 4. That is the centroid of the triangle. We need the centroid because the centroid divides the triangle into 3 equal areas. So the centroid is 2 4. So our answer is 2 4. That's the first option. Okay, right? Concept ഓർത്തോളുക. എപ്പോഴും ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് 3 ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. Now the next one. Let triangle ABC is a scalar triangle. Scalar triangle means the different lengths of sides. Okay. If ortho-center and centroid of the triangle are the points 1 3 and 3 5 respectively, then the circumcenter of the triangle. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓർത്തോസെൻറ്റർ O. ദിസ് ഈസ് ദ ഓർത്തോസെൻറ്റർ. ഓർത്തോസെൻറ്റർ മീൻസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുകളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തോസെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് G, ദി സെൻട്രോയിഡ്. സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയൻസ്. ഓരോ വെർട്ടെക്സിനും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ദാൻ സർക്കംസെൻറ്റർ C എന്നിരിക്കട്ടെ. സർക്കംസെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കംസെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെയാണ് സർക്കംസെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക. ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ആസ് ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സർക്കംസെൻറ്റർ. ഇത് ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദി സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ, പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർത്തോസെൻറ്റർ. ഇത് രണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തോസെൻറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 1 3 ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3 5. We need the circumcenter. There is a relation between orthocenter, centroid and circumcenter for any triangle other than the equilateral triangle. കാരണം equilateral triangle ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ഈ 3 പോയിന്റ്സും സെയിം ആകും. സെൻട്രോയിഡ് ആയാലും ഓർത്തോസെൻറ്റർ ആയാലും സർക്കംസെൻറ്റർ ആയാലും ഇൻസെൻറ്റർ ആയാലും എല്ലാം സെയിം പോയിന്റ്സ് ആണ്. സെയിം പോയിന്റേ വരത്തുള്ളൂ. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്കെയിലൻ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ 3 പോയിന്റ്സും എപ്പോഴും ഒരു സെയിം ലൈനിലായിരിക്കും വരിക. മീൻസ് ഓൾ ദീസ് ആർ കൊളിനിയർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓർത്തോസെൻറ്റർ, സെൻട്രോയിഡ് ആൻഡ് സർക്കംസെൻറ്റർ ആർ ഓൾവേസ് കൊളിനിയർ ഫോർ എനി ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി നോക്കേ, ഇതിന് കൊളിനിയർ മാത്രമല്ല, അനദർ കണ്ടീഷൻ ദെയർ. ഓർത്തോസെൻറ്റർ, ദെൻ സെൻട്രോയിഡ്, ദെൻ സർക്കംസെൻറ്റർ. കൊളിനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കൊളിനിയർ മാത്രമല്ല, they will satisfy the condition the centroid divides this line segment in the ratio always 2:1. This is the condition. Centroid always divides the line segment joining orthocenter and centroid in the ratio 2:1. So here orthocenter is given. Orthocenter is equal to 1 3. Centroid is also given, that is 3 5. We need the circumcenter. Let it be
xy. Let it be xy. So using the section formula, you know the section formula, okay? Using the section formula, we can calculate the centroid. The section formula inside centroid പറയുന്നത്, okay? 2:1 അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത്. So 2 into x, 2x plus 1 into 1 divided by 3, because 2 plus 1, m plus n. 2 into mx plus ny, mx plus nx divided by m plus n. 2 into x plus 1 into 1 divided by 2 plus 1 is equal to 3, comma. Next one is, what is the y coordinate? Y coordinate is 2y. 2y plus 1 into 3 plus 3 divided by m plus n. These are the coordinates of the point which divides ortho-center and circumcenter in the ratio 2:1. But that is given. That point is equal to 3 here. Here the point is equal to 5. Am I right? Because that is given as 3, 5. So 3, 5 divides this line segment in the ratio 2:1, means 2x plus 1 divided by 3 is equal to 3, and 2y plus 3 divided by 3 is equal to 5. From here we can calculate the values of x and y. So 2x plus 1 is equal to 9. 2x plus 1 is equal to 9 means 2x is equal to 8, means x is equal to 4. X is equal to 4. In the choices there are two values, okay? Two options with 4 as the x coordinate. So we can calculate y coordinate also. That is 2y plus 3 equal to 15, means 2y is equal to 15, 2y is equal to 12, and y is equal to 6. Is it right? 2x plus 1 is equal to 3 means 2x plus 1 is equal to 9, meaning 2x is equal to 8. So x is equal to 4. 2y plus 3 divided by 3 is equal to 5, means 2y plus 3 is equal to 15, and 2y is equal to 12. So y is equal to 6. So the point is 4, 6. Second option is the correct option. Right? Okay. Next one. Consider the lines. There are one line, consider a straight line. L is equal to 3x plus y minus lambda equal to 0. The line L cuts the x and y axis at A and B respectively. അപ്പോൾ ഈ L എന്നുള്ള ലൈൻ എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും എ ബി എന്ന പോയിന്റുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. The perpendicular drawn from the origin to the line L meets the line at C. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു ലൈൻ, സപ്പോസ് we can draw the line L. This is the line L. Okay. ഈ ലൈൻ എവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എക്സ് ആക്സിനെ എ എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചും വൈ ആക്സിനെ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചും കട്ട് ചെയ്യുന്നു. That is given. And the equation of the line is given as, equation of line is 3x plus y minus lambda equal to 0. ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അഗെയിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എ perpendicular is drawn from the origin to L. ഇവിടുന്ന് ഒരു perpendicular വരയ്ക്കുന്നു, and it means the line at C. So this is the perpendicular. Okay, right? ഇനി നോക്കി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. The first statement is slope of the line is equal to -3. And the second option is the ratio BC is to CA equal to 9:1. Then which of the following is true എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നോക്കേ, ഇതിനകത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ഉം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2ഉം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടതാണ്. So statement 1 says that the slope of the line is equal to -3. So let us find the slope of the line. സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലാംഡേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? y equal to mx plus c എന്ന ഫോമിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ the coefficient of x is the slope of the line. Is right? So here we can write y is equal to -3x plus lambda. So the coefficient of x is equal to -3 means the slope of line is equal to -3, meaning the first statement is true. The first statement is true. So let us consider second statement. Right? Suppose അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി, that is -3. The first option is right. Now let this line makes an angle 90. So let this angle be alpha എന്ന് എടുക്കാം. So this is equal to 180 minus alpha, right? This is 180 minus alpha. ഞാൻ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ആൽഫ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 180 minus alpha. Okay, right? So what's the slope of a line? Slope of a line means the tan value of the angle made by the line with the positive direction of x-axis. That is the slope of the line. So here, if we assume this angle as alpha,
then the angle made by the line with the positive direction of x-axis is 180 minus alpha. The slope of the line will be equal to tan of 180 minus alpha. This is the slope of the line using the angle concept. And again by the trigonometry we know that tan 180 minus alpha is equal to minus tan alpha, because that angle is in the second quadrant. In the second quadrant tan will be negative, so that will be minus tan alpha. Actually this minus tan alpha is given, that is equal to minus 3 from the first option. So minus tan alpha is equal to minus 3 means tan alpha is equal to 3. So we got that value. From the first condition. From the first condition, from the first statement, we can say tan alpha is equal to 3. Right? Again, suppose this triangle is A and this point is A. Let us consider the triangle OAC. Triangle OAC. This triangle OAC, what is tan alpha? From the triangle OAC, this is 90 degree, means this is the hypotenuse. Tan means the opposite side divided by adjacent side. Here if you are choosing this as alpha, this is opposite side and this is the height. This is the adjacent side. Okay, so tan alpha is equal to OC divided by AC. This is tan alpha. So we have calculated that value of tan alpha from the triangle, not using this one. We have got the value of tan alpha. Tan alpha is equal to 3. That's okay. So here we are calculating tan alpha from this triangle, from this right angle triangle. Tan alpha is equal to opposite side divided by adjacent side, that is OC divided by AC. So let it be equation number 1. Right. Again, if this angle is alpha and this angle is 90, means this angle is 90 minus alpha. Is it right? And if that angle is 90 minus alpha, this angle will be alpha, because the total angle is 90 degree. So if this angle is 90 minus alpha, this will be alpha. Now again we have a right angle triangle, that is OCB, right angle triangle again. Triangle OCB is again a right angle triangle, and this angle is alpha. Again we are calculating tan alpha. Again we are calculating tan alpha. Tan alpha is equal to opposite side divided by adjacent side. Here this is the hypotenuse, because opposite to 90 degrees is the hypotenuse. So here the adjacent side is OC and opposite side is BC. So here tan alpha is equal to BC divided by OC. Is it right? Clear? So we have calculated the value of tan alpha from these two triangles. Already we have the value of tan alpha. Already we have the value of tan alpha. Right? So again, that is from the statement 1. We got that slope of the line as 3, tan alpha is equal to 3. Now we have these two equations. BC is to CA. For that I am going to multiply equation number 1 and equation number 2. 1 into 2. Equation number 1 and equation number 2 multiply cheyidal. Tan alpha into tan alpha becomes tan square alpha equal to OC by AC. OC divided by AC into BC divided by AC. Sorry, BC divided by OC. Sorry, BC divided by OC. So from equation number 1 to equation number 2. So when we multiply these two, tan square alpha is equal to OC by AC into BC by OC. Here OC and OC get cancelled. Remaining is tan square alpha is equal to BC by AC. And what is tan alpha? Tan alpha is equal to 3. So tan square alpha is equal to 9 is equal to BC divided by AC. Meaning the ratio of BC and AC is equal to 9 by 1. 9 by 1 is equal to BC divided by AC. Meaning the ratio of BC and AC is equal to 9 is to 1. That is second option. BC is to CA, that is equal to 9 is to 1. That also right. So both these statements are right. So we can come to options. First option, okay. Statement 1 and statement 2 are true. Yes, right. Again, in okay, statement 2 statement 1 is false. We can discard that one. Third option, statement 1 is true and statement 2 is false.
ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 are false. So all these are wrong. The only option is this one. Okay, അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 are true and statement 1 is the correct way for statement 2. Suppose second option ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, statement 1 and statement 2 are true, but statement 1 is not the correct way for statement 2 എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എടുക്കില്ല. കാരണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ട്രൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് വേ. സോ ഹിയർ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. സോ ദിസ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now question number 5. A straight line here, straight line M passing through the point -2, -7 makes an intercept of length 3 units between the straight lines 4x plus 3y equal to 12 and 4x plus 3y is equal to 3. തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഒരു ലൈൻ, അതിൻ്റെ പേര് M എന്നാണ്. M എന്ന ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് -2, -7, ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് M. മേക്സ് ആൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് 3 യൂണിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. എന്താ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് മീൻസ് ദേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗിവൺ 2 ലൈൻസ്. ആ പോർഷൻ, ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലെങ്തിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഹിയർ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 ലൈൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്ക് വേറെ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതിനിടയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ M ആ വേണ്ടത്. ലൈൻ ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും പ്രത്യേകം നോക്കണം. ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് നോക്കേ, രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇക്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എയ്തർ സെയിം ഓർ പ്രപ്പോർഷണൽ ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ദ ലൈൻസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി പാരലൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ്, ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എയ്തർ സെയിം or proportional means multiples ആകാം. Suppose first one is 4x plus 3y is equal to 12, second one is 8x plus 6y ആയിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും പാരലൽ ലൈൻസ് ആ, കാരണം കോഎഫിഷ്യൻസ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പോൾ either the coefficients of x and y are the same or the coefficients of x and y are proportional, then the lines are parallel lines. So here the given two lines are two parallel lines. That's the first concept. So let us plot the lines. 4x plus 3y is equal to 12. നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. കാരണം എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും, വൈക്ക് 0 കൊടുത്താൽ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും. എനിവേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത്. The lines are 4x plus 3y equal to 12 and 4x plus 3y equal to 3. So let these be the given two lines. Parallel lines ആണ്, because x and y ന്റെ coefficient same ആണ്. Definitely they are two parallel lines. And our line cuts these two lines. കാരണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും. ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം 3 യൂണിറ്റ്സ്. എനിവേ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കേ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് between two parallel lines. So how will you find the perpendicular distance between two parallel lines? Perpendicular distance or simply distance എന്ന് പറഞ്ഞാലും perpendicular distance ആയിരിക്കും. ആ perpendicular distance calculate ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്, സപ്പോസ് we have two parallel lines ax plus by plus c equal to 0 and ax plus by plus let it be c1 and c2 equal to 0. Then the distance between these two parallel lines, distance between two parallel lines is given by modulus of c1 minus c2 divided by root of a square plus
b square. This will give the distance between two parallel lines. So using this result, we can easily find the distance between these 2 points. Okay, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് എടുക്കാം. Again, നമ്മുടെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാണ് എം എന്ന ലൈൻ. ആ ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളെയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ദിസ് ബി അവർ ലൈൻ എം. ഈ എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ, this is B, and let this be C. First of all, we can calculate the distance AC. AC is the perpendicular distance between the given two lines. So let us calculate the distance between these two lines. So distance AC is equal to C1 minus C2. C1 minus C2 is 12 minus 3 because both are on the same side. അതല്ല, ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണം ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം. മോഡുലസ് ഓഫ് 12 മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 സ്ക്വയർ 16 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 9. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് 5. സോ ഹിയർ 9 by 5. So AC is equal to 9 by 5, right? AC is equal to 9 by 5. Again, this is given as 3. That is the intercept of the line segment intercepted between the parallel lines is 3. That is given. Okay, and this is 9 by 5. This is 9 by 5, right? AC is 9 by 5 and AB is equal to 3. That is given. Let us try to find the value of BC. Now we have a right angle triangle. We have a right angle triangle. Right angle, that is C. And here let it be A and this is B. Let this be B. Our triangle everything got you. And here AC is equal to 9 by 5 and AB is equal to 3. We need a value of BC. We need the value of BC. So using the Pythagoras theorem, we can calculate the value of BC. So what is BC? B is AB square means 9 minus, that is 3 square, that is 9 minus. Now square of this one, that is 81 divided by 25. Is it right? 81 divided by 25. So you multiply these two. 25 into 9. So 25 into 9 becomes 25 into 9. 118. 25 into 9. I put that 25 into 4 is 100. 25 into 8 is 200. Then 225. 225 minus 81. That is 441. That is 144. 144 divided by 25. So the length of this side is 12 divided by 5. Is it right? So this BC is equal to 12 by 5. Clear? So in this triangle, AC is 9 by 5, AB is equal to 3 and BC is equal to 12 by 5. Again I am going to consider the same triangle. Let us choose the angle between AB and BC. Angle between AB and BC is equal to theta. That is angle B is taken as theta. From there, can you calculate tan theta? Yes, we can calculate tan theta. Tan theta is equal to, ഞാൻ എന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കിട്ടണം. ഈ എം എന്ന ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സ്ലോപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ലൈൻ പാസ് ദ പോയിന്റ് -2 -7. സോ ആ സ്ലോപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈനുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ, suppose we know the angle between two lines. Suppose theta be the angle between two lines. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിൾ അറിയാം, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്ലോപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ we can calculate the slope of the other line. Using relation tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 എന്നുള്ള റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we can calculate the slope of the other line. ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. And let us assume the angle between line M and one of these two lines.
ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക, കാരണം രണ്ടുമായിട്ട് മേക്കിംഗ് ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ പാരലൽ ലൈൻസ്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ടു ലൈൻസ് ആയിട്ട് മേക്കിംഗ് ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി. എ ബി മീൻസ് ലൈൻ എം. The angle between line M and the angle between the line BC, this is one of the two parallel lines. Let it be theta. So from this right angle triangle, tan theta is equal to, so actually angle B is theta. Tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. So here tan theta is equal to 9/5 divided by 12/5. So 5 get cancelled, that is 3/4. So this is the tan theta of value of tan theta. That is, if theta be the angle between M and one of these two lines is theta, then tan theta is equal to 3/4. And we have the slope of this line. We have the slope of this line because its equation is 4x plus 3y is equal to 3, means the slope of the line is equal to 3y is equal to minus 4x plus 3, or y is equal to minus 4/3, meaning the slope of this line is equal to minus 4/3. So slope of one of the two lines is known. Slope of one of these two lines is known. That is, let us choose that as m1 equal to minus 4/3, and assume that the slope of the line m is equal to m2. It can be chosen as m2, or simply you can take it as m. That will be easy. So don't write m2. m ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ m ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. m is equal to slope of capital M. And we know the angle between them. So if theta be the angle between the lines, then we can make use of the relation tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. So using this relation, we can calculate the slope of the other line. Just to substitute, ഇത് m1 minus m2 എടുത്താലും m2 minus m1 എടുത്താലും same effect. Okay, right. So we are going to calculate. The m1 value is for minus 4/3, and the slope of the line capital M is small m. So tan theta is equal to 4/3. Tan theta is equal to 4/3. That is m minus, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് m1 എന്നുള്ളതിന് പകരം m എടുക്കുന്നത്, രണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, minus 4/3 becomes 4 plus 4/3 divided by 1 plus m1 m2. m1 is m and m2 is m1 is equal to minus 4/3 and m2 is equal to m, meaning denominator is minus 1 minus 4m divided by 3 is equal to 3/4. So modulus value is this one. Is it right? Is right? So m plus 4/3 divided by 1 minus 4m by divided by 3 is equal to 3/4. 3/4. Now we can calculate the value of m. Okay, right? Now aim is to find the value of m, right? Okay. ഇനി ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഫിഗറും കളയാൻ പോയാൽ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ദ ലൈൻ ഈസ് പാസ് ദ പോയിന്റ് -2 -7. -2 -7 എന്ന പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത ലൈനാണ്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താട്ടെ. സോ ദിസ് ഈസ് 3m plus 4 divided by 3 divided by 3 minus 4m divided by 3. Both the 3's get cancelled. So modulus of this equal to 3/4. Is right? 3/4. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, മോഡുലസ് ഇട്ട് എഴുതാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ മോഡുലസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. So here this equal to modulus of 3m plus 4 divided by 3 minus 4m is equal to 3/4, means there are two possibilities. One is 3m plus 4 divided by 3 minus 4m equal to 3/4, or 3m plus 4 divided by 3 minus 4m is equal to minus 3/4, because when you change the modulus sign, take plus or minus of 3/4. One is taken as plus, the other is taken as minus. Okay, so let us consider both of them. Just to cross multiply. Appo here 12m
plus 16 equal to 9 minus 12m. Is it right? 9 minus 12m. That is 24m. 24m is equal to minus 7. So m is equal to minus 7 divided by 24. This is the slope of our line capital M. This is slope of our capital M. Right? അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് വരാം, ആൻസറിലൊക്കെ അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ കിട്ടാൻ ഇത് മതിയാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൂടെ നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. സോ ഹിയർ 12m plus 16 is equal to minus 9 plus 12m. What happens? 12 and 12m get cancelled. Remaining is 16 is equal to 9 minus 9. 16 equal to minus 9 is not true. It's not true. ഒരിക്കലും ഹാപ്പൻ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ സംഭവിക്കും. എപ്പോഴെന്നറിയാവോ? ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ ഓപ്ഷൻ മാറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സോ ഹിയർ ദിസ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൺലി ഇഫ് എം ഈസ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് എമ്മിനും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. പക്ഷേ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ബിക്കോസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ജെയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ഓരോ പോയിന്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തെ 12 and 12 get cancelled. Okay. Then remaining is 16 is equal to minus 9. That's never happen. It will never happen. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. പക്ഷേ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം സംഭവിക്കും. ദിസ് വിൽ ട്രൂ വെൻ എം ഈസ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഹിയർ ഇൻഫിനിറ്റി, ഹിയർ ഓൾസോ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി നിൽക്കും. സ്ലോപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിക്കൂടെ? ആകാം. എപ്പോഴാ? വെൻ ദ ലൈൻ ഈസ് perpendicular to x-axis, the slope becomes infinity. Is right? അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് തിരിച്ചു വരാം. ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാം. സോ വൺ ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എം ഈസ് minus 7 by 24 and here the second option is the line is perpendicular to x-axis. Okay, right. നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. So if the slope is minus 7 by 24 and the line passes through point minus 2 minus 7, ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാം. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് y minus y1 slope into x minus x1. This is the equation of the line, most elementary equation. Okay, so the equation is y plus 7 because y1 is equal to minus 7 equal to minus 7 by 24 into x plus 2. You can cross multiply. That is 24y plus 7 into 24 equal to minus 7x minus 14. ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിൽക്കണ്ട, ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. Then okay, 24y. So here 24y is here. Now here minus 7x. This can be transposed this side. That is 7x. So here now ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. അതല്ല ഇനിയും 7x plus 24y ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദേ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So that will definitely give 182. Okay, that will give definitely 182 because this is transposed this side, that becomes 14. Okay, so the answer is 7x plus 24y plus 182 is our answer. ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോലും നമ്മൾ സമയം കളയില്ല. ക്ലിയർ? എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരിക. 7x plus 24y രണ്ടുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 182. സപ്പോസ് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ജെയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നിലധികം കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇട്ടേക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തേ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ ലൈൻ എം ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ പോയിന്റ് -2 -7. പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു C if this point is C, and here clearly the x coordinate is -2, so the equation can be x is equal to -2 also, that is x plus 2 equal to 0 also. Suppose ingir option inath undayirunnu enniരിക്കട്ടെ, that also will give our line. So there are two options. One is the equation of the line can be 7x plus 24y plus 128 equal to 0, or when we consider the second option, the equation of the line is
x plus 2 is equal to 0. അപ്പോൾ നോക്കണം, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ഗിവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. സോ ബി കെയർഫുൾ ഓൾവേസ് വെൻ യു കൺസിഡർ സ്ലോപ്പ്. ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയരുത്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത്. There is a possibility. That is m is tending to infinity. That can happen. M is tending to infinity means the line is perpendicular to x-axis. So the equation is x is equal to -2. That is the point. Okay, right. Now sixth one. Lines are drawn parallel to the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0. അപ്പോൾ 4x minus 3y plus 2 equal to 0 എന്ന ലൈനിന് പാരലലായി ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 3/5 ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന് പാരലലായി ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ആ ലൈനുകൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് 3/5 ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതാണ്. 3/5 ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 3/5. എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ എപ്പോഴും ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് ലൈൻസിന് ബിറ്റ്വീനുള്ള ലൈൻ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ആക്ച്വലി ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ടു ദ ലൈൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3/5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഏത് പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാൻ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു ദിസ് ലൈൻ. And also they are at a distance of 3/5 units from the origin. അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലേ? ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. നോക്കേ, ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് പാരലലായി വന്നിരിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് 4x minus 3y സെയിം ആയിരിക്കും, ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പാരലലായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒന്നിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. സോ 4x minus 3y plus the only change is in the constant term equal to k equal to 0. This will be the equation of any line parallel to the given line. Now here we have given another condition, that is these lines are at a distance of 3/5 the origin. അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടേ? ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം x1 y1 to the line ax plus by plus c equal to 0 is ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. This is the perpendicular distance from x1 y1 to the line ax plus by plus c equal to 0. We always take the absolute value. So here also we will take absolute value. Absolute value ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം absolute ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square will give the perpendicular distance from the point x1 y1 to the line ax plus by plus c equal to 0. Okay, right? So here also it is given that the perpendicular distance from the origin means our x1 y1 is 0 0. Our ax plus by plus is 4x minus 3y plus k is equal to 0. So we can calculate the perpendicular distance. That is 0 minus 0 plus k divided by root of 4 square plus minus 3 square, that is 3 square itself. Modulus this quantity is equal to 3/5. So this is the given condition, right? That is k divided by 5 with modulus is equal to 3/5. We can cancel 5 on both sides. Remaining is modulus k is equal to 3. Modulus k is equal to 3 means k is equal to either plus 3 or minus 3. There are two possibilities. ഇവിടെ മോഡുലസ് എടുക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. So there are two values for k. K is equal to either plus 3 or minus 3. So what is the equation of our line? There are two lines.
There are two lines. One is 4x minus 3y plus 3 equal to 0, and the other one is 4x minus 3y minus 3 equal to 0. These are our lines. Just replacing this k by its value plus or minus 3. We got two equations. Means we have two straight lines. ഇനി വേണ്ടത് ഇത് ഏത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത്, വേറെ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ ഓപ്ഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ minus 3/5 3/5. So here when you put x is equal to minus 3/5, that is minus 12/5. Then minus 9/5. Then plus 3. It will not be equal to 0. It will not be equal to 0. So let us try the next one. Minus 1/4 2/3. So minus 1/4 makes this is minus 1. Minus 2/3. 2/3 means here 2 plus 3. Definitely that is equal to 0. Am I right? Definitely that is equal to 0. So the second option is the correct one. Clear? ഓരോ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ എന്തെന്ന് അറിയുമോ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല, ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും ചില ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ. സോ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ട്രൈ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രൈ ദ സെക്കൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സാറ്റിസ്ഫൈ നോക്കുക, അത് മാത്രം എടുക്കുക. സോ ഹിയർ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ക്ലിയർ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ. Right, now seventh one. Now theta lies between 0 and pi. ഇപ്പോൾ സീറോൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. 0 to pi വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് തീറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ. തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഫോർ വിച്ച് ദ പോയിന്റ്സ് 1, 2 ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ x plus y equal to 1. എങ്ങനെ അറിയുക രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലാണോ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണോ ഓർ ഓൺ ദ ലൈൻ ആണോ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മാർഗം ചെയ്താൽ. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ax plus by plus c equal to 0. c അപ്പുറത്ത് തന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സപ്പോസ് വി ആർ ഗിവൺ 2 പോയിന്റ്സ്, x1 y1 is ഒരു പോയിന്റ്, x2 y2 is another point. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഈ ലൈനിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലാണോ അതോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ചെയ്യേണ്ട മാർഗം യു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സപ്പോസ് ax1 പ്ലസ് by1 പ്ലസ് c is less than 0 or greater than 0 വന്നു നിൽക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണല്ലോ വരിക, ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാൽ ഓൺ ദ ലൈൻ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ax2 പ്ലസ് by2 പ്ലസ് c ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ 0 എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ്. സെയിം സൈൻ തരണം. ഈ ലെസ് ദാൻ 0 ആകണമെന്നില്ല. സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വന്നു, ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ഗിവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, മീനിങ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ്. സോ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സപ്പോസ് ഇത് ഒരെണ്ണം ലെസ് ദാൻ 0യും ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയി പോയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0, ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീൻസ് 0, ദേ ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ലൈനിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മാർഗം ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് വരാം. സോ ഹിയർ വൺ ലൈൻ ഈസ് ഗിവൺ, that is x plus y plus 1 equal to x plus y is equal to 1, and it is given that the points 1, 2 and sin theta cos theta lie on the same side തന്നിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൈൻ ഓഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈൻ എന്താണോ സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി കിട്ടുക. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 and 2. 1, 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ 1 plus 2 greater than 1. അപ്പോൾ ഈ 1, 2 കിടക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ when you substitute x is equal to sin theta and y is equal to cos theta, that will also must be greater than 1. എന്നാലേ സെയിം സൈഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെയിം സൈഡിലാണ് തന്നിരിക്കില്ലേ, ലൈ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്നു. സോ again we have sin theta plus cos theta, it must be greater than 1 because it is given that the points 1, 2 sin theta cos theta lie on the same side of the line. Clear? So ഈ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദയർ. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ദയർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് ഇനിക്വാളിറ്റി. അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യരുത്. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച്, or you can apply the trigonometric identities,
or ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. So again this is equal to 1 plus 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Is it right? Greater than 1. Clear? Sin 2 theta greater than 1 means 1 plus sin 2 theta greater than 1 means sin 2 theta is greater than 0 because 1 and 1 get cancelled. Sin 2 theta value 0 nekal greater alle. Sin 2 theta value greater than 0 means that 2 theta must be either, meaning positive na meaning. Sin 2 theta greater than 0 means sin 2 theta is positive means the angles can be either in the first quadrant or second quadrant means 0 to pi vare aayirikkum angle variya. Meaning 0 less than strictly greater than. Okay. So 2 theta less than pi. Is it right? Because here we have strict inequality. So we can take the strict inequality there. So 0 less than 2 theta less than pi. We can divide by 2. So 0 less than theta less than pi by 2. This is the interval in which this theta lies. അപ്പോൾ ഈ condition satisfy ചെയ്യണമെങ്കിൽ that theta should lie between 0 and pi by 2. So our required interval is 0 pi by 2. This is the easiest method. This is the easiest method to find the value of theta here. Okay, right? Different methods are there. You can approach different methods. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എടുക്കാം. Because we are trying to solve an objective question. ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടൈം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ആസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. എന്തുമാത്രം നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻസിനെ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ PQR are the vertices of triangle ABC. Vertices of triangle തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. If AC is the centroid of the triangle, then the equation of the line passing through the point 1 minus 1 parallel to PS, right? Okay, we have the triangle. We have the triangle. So P, Q and R are given. So P is 2, 2. Q is 6 minus 1. And exact positions നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കണം നിർബന്ധം. ചില കേസിൽ എടുക്കണം. ചില കേസിൽ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സോ 7, 3. എന്നാലും ആൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ തന്നേക്കുന്നു. കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു yes is the centroid of this triangle. Centroid is somewhere here. This is S. ഈ centroid എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയനുകളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. Median means this point will be the midpoint of QR. Let it be capital M. Okay. Also, the median divides PM in the ratio 2:1. ഇവിടെയും ഈ median identifier directly you can identify the median. Need not worry about the midpoint. So directly you can calculate the median, or you can apply this method. 2:1 method. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല different methods are there. ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആഡ് ചെയ്ത് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മിഡ് പോയിന്റ് എം. എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ്റെ 2:1 റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ്. ദ അതർ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീഡിയൻ. ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീഡിയൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീഡിയൻ ഡയറക്ട്ലി. സോറി നോട്ട് മീഡിയൻ, സെൻട്രോയിഡ് കറക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി. സെൻട്രോയിഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ സെൻട്രോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും പറയുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. സോ വി ഗോട്ട് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് PM. ആൻഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് 2:1 റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ് യൂസിങ് the average of x coordinates and average of y coordinates. Average means x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. I am going to apply that method. So the centroid coordinates എന്ന് പറയുന്നത് 2 plus 6 plus 7 divided by 3, 2 minus 1 plus 3 divided by 3. Right? So here 9, 15, that's equal to 5. Right? And here 5, that is 4 by 3.
So this is the point S. So S is equal to 5 comma 4 by 3. And we have to calculate the equation of line passing through the point S. That's a centroid. And the point 1 minus 1 PS അല്ലേ P parallel to PS, sorry. ഈ പി എസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് 1 മൈനസ് 1 എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ പി എസിന് പാരലായിട്ട് പോവുക. സോ വി നീഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി എസ്. ഓക്കെ, വി നീഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി എസ്. എന്നാലേ പി എസിന് പാരലാവുള്ളൂ. പി എസിന് പാരലായി വേണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി എസ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി എസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ y difference divided by x difference. So slope of PS equal to 4 by 3 minus 2 divided by 5 minus 2. Right? So this equal to 4, that is minus 4 minus 6 divided by 3 divided by 3. So that's equal to minus 2. Sorry, minus 2 by 9. Sorry. Minus 2 by 9. This is the slope of the line PS. This is the slope of the line PS, right? And we need to find the equation of line passing through the point 1 minus 1 and parallel to PS. PS ന് parallel ആകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ലൈനിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് -2/9 തന്നെയാണ്. So the equation of the line is y minus point is 1, so y plus 1 is equal to slope into -2/9 into x minus 1. Because slope is known, because the line is parallel to -2/9 means the slopes are one and the same. So the equation of the line can be taken as y plus 1 is equal to -2/9 into x minus 1. Okay, so just cross multiply. 9y plus 9 is equal to -2x plus 2. So we can transpose this side, that is 2x plus 9y minus plus 7 is equal to 0, because 9 minus 2 becomes plus 7, that is 2x plus 9y plus 7 is equal to 0. That's the equation of the record line. That's the second option. Clear? Right. Now, ninth one. Given two lines, L1 and L2. And equations are there. L1 and L2 are two lines. And it is given that both the lines are perpendicular to another common line L. ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും എൽ എന്നുള്ള വേറൊരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിക്കകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജെയിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും L1, L2, L ആർ 3 ലൈൻസിൻ്റെ XY പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെ XY പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാത്തതിന് കാരണം വി കൺസിഡർ ഓൺലി 2 ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിൻ. കാരണം 3 ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മാറും. നമ്മൾ ഈ 2 ഡയമെൻഷനകത്ത് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല 3 ഡയമെൻഷനകത്ത് വരിക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ XY പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വ്യത്യാസം നോക്കേ, ഒരു ലൈൻ L, ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് L1 ഉം L2 ഉം. സോ ഹിയർ L1 must be here and here L2 must be here. So these two lines are perpendicular to common line L means clearly L1 and L2 must be parallel lines. ഉറപ്പാ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലൽ ആയിരിക്കണം. രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ മസ്റ്റ് ബി പ്രപ്പോർഷണൽ. ഈക്വൽ ആകണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, ദേ മസ്റ്റ് ബി പ്രപ്പോർഷണൽ. ദാറ്റ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആകണ്ടേ, സ്ലോപ്പ് സെയിം ആകണം. സ്ലോപ്പ് സെയിം ആവുക എന്ന മീനിങ് the coefficients of x and y must be proportional. That's a definite condition. Okay, so if two lines are parallel, whenever we say two lines are parallel, then the coefficients of x and y must be proportional. Means suppose the lines are a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are parallel only if a1 by a2 is equal to b1 by b2. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ ലൈൻസ് പാരലൽ ആവുള്ളൂ. ഇൻ നോ അതർ കേസ് ദേ ആർ പാരലൽ. ഒരു കേസിലും പാരലൽ ആവില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ദ ടു ലൈൻസ് L1 and L2 are parallel to each other. Means the coefficients of x and y must be proportional. So we have p into x ന്റെ coefficients p square
plus 1 divided by p square plus 1 divided by the coefficient of x in the second equation is, so L1 is p into p square plus 1 and L2 is p square plus 1 the whole square equal to, these are the ratios of the x coordinates, and the ratios of y coordinates minus 1 divided by, here the y coordinate is p square plus 1, is it right? p square plus 1. എന്നിട്ട് ഈ പിന്റെ എത്ര വാല്യൂസിന് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പാരലൽ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഹിയർ നോക്കേ, സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 വിത്ത് ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 again cancel the numerator p square plus 1. So remains only p is equal to minus 1. That is the only value of p. വേറെ ഒരു വാല്യൂവിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല, വേറെ ഒരു വാല്യൂവിനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. So there is only one value for p, that is equal to minus 1. So the answer is exactly one value of p. That is, the value is not given, we need only the exact one value എന്നുള്ള ചോയ്സ് മാത്രം മതി. Okay, so value is equal to p is equal to minus 1, right? So 10th one, a variable line is drawn through the intersection of the lines x by 3 plus y by 4 equal to 1 and x by 4 plus y by 3 equal to 1. The locus of the midpoints of the variable line intercepted between the coordinate axes. The locus of the midpoints of the variable line intercept between the coordinate axes are vendor. Okay, a variable line is drawn through the intersection of, ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ശരി. അപ്പോൾ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ലൈൻ ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാമേ. സോ ഇതിപ്പോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പോയി കിടക്കാം, അങ്ങനെ കിടന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഞാൻ 4x plus 3y എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കുന്നേ. സോ 4x plus 3y equal to 12, right? So multiplying throughout by 12, the equation can be rewritten like this, or minus 12 equal to minus 12 equal to 0. Now second equation the same way, 3x plus 4y equal to 12, that is minus 12 can be taken here. So 3x plus 4y minus 12 equal to 0. These are the two given lines. ആ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം മാറ്റം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം, നോക്കേ, സപ്പോസ് L1 equal to 0 and L2 equal to 0 be two lines. Then the equation of line passing through the intersection of these two lines, equation of any line passing the intersection of these two lines is given by L1 plus some lambda into L2 equal to 0, where lambda is an arbitrary constant. So this is the equation of any line passing through the intersection of two lines. ഏത് ലൈൻസ് വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ്. പാസിംഗ് ത്രൂ intersection of lines means this is the equation. Now in എന്തെങ്കിലും given conditions തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can find the value of lambda. അത് തന്നിരിക്കും, ഒന്നുകിൽ ഇത് passes through some point എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ perpendicular എന്നോ parallel എന്നോ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കും. Using that condition we can identify the value of lambda. This is the equation of any line passing through the intersection of given two lines. Okay, right? So in the same way we can find the equation of a line passing through the intersection of these two lines. So the required equation is 4x plus 3y minus 12 plus lambda into 3x plus 4y minus 12 equal to 0 using this relation. This is the equation of any line passing through the intersection of the given two lines. Okay, പക്ഷേ ഇനി എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ലൈൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ. ആ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇതാണ്. കാരണം ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. ആ ഇക്വേഷൻ പോയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് L1, ദിസ് ഈസ് L2, ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ ലൈൻ L. സോ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. Lambda L1 plus lambda into L2 equal to 0 means that's the equation of line passing through the intersection of these two lines. Okay, so in the same way we have written the equation of this line here, and it is given that anyway the locus of the midpoints of the variable line, this is the variable line because idantha variable line nu vilikkan karanam, variable line vilikkan karanam here we have a variable lambda. ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ലാംഡയിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനുകളുടെ
ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെയൊക്കെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു? കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിന് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മിഡ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻസ് ദിസ് പോർഷൻ. ഇതിന് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എം. ഈ ലാംഡ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ മിഡ് പോയിന്റ്സുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ മിഡ് പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കർവ് എന്താണെന്നാ ചോദ്യം. ആ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ, കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഒരു ലാംഡന്റെ വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ് മീൻസ് ദിസ് പോർഷൻ, ഇതിന് മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ലൈൻ നോക്കി, ലാംഡയ്ക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ വന്നപ്പോൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് വിൽ ബി സംവെയർ ഹിയർ. അടുത്ത ലൈൻ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് വിൽ ബി സംവെയർ ഹിയർ. ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന മിഡ് പോയിന്റുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കർവ് കിട്ടും. ആ കർവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ലോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ ലോക്കസ്, ദാറ്റ്സ് എ കൺസെപ്റ്റ്. ദിസ് എ ലോക്കസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ലാംഡയാണ് ഇത് വേരി ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ വേരിയബിൾ ലൈൻ. ക്ലിയർ? ഇനി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനൊന്നൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവേ. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിന്റെ ടേംസിൽ ഒന്നിച്ചാക്കിയാൽ 4 + 3 ലാംഡ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 + 4 ലാംഡ ഇൻറ്റു വൈ. Now -12 and -12 lambda. So minus of 12 plus 12 lambda equal to 0. This is our variable line. Again, ഒന്ന് rearrange ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. എക്സ് ആക്സിന് വൈ ആക്സിന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, ആ പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എക്സ് ആക്സിന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ put y is equal to 0 here. Y equal to 0 means this is absent. So 4 plus 3 lambda into x equal to അത്തപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാം 12 plus 12 lambda. So x is equal to 12 plus 12 lambda divided by 4 plus 3 lambda. So this is the point at which the line intersects the x-axis. അപ്പോൾ x-axis cut ചെയ്യുന്ന point let it be A. y-axis cut ചെയ്യണേ. y-axis cut ചെയ്യുന്ന point ആകുമ്പോഴത്തേക്കാ put x is equal to 0. So when x is equal to 0, so this is absent. 3 plus 4 lambda into y equal to again 12 plus 12 lambda. There also y is equal to 12 plus 12 lambda divided by 3 plus 4 lambda. So this is this point B. So B is got. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാ. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എടുത്തേ, ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വേണം. മിഡ് പോയിന്റ് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. That will give the midpoint. So here actually y means this one means x coordinate will be 0. So here x will be this one means our y coordinate will be 0. This is x coordinate and this is the y coordinate of this point. So this point is 0, 12 plus 12 lambda divided by 3 plus 4 lambda. Okay, right? So the first point A is equal to, A is x coordinate is this one, that is 12 plus 12 lambda divided by 4 plus 3 lambda, then 0. B is y x coordinate is 0, comma this is the y coordinate, so 12 plus 12 lambda divided by 3 plus 4 lambda. These are the points A and B, right? These are the points of A and B. So we can find the midpoint of this. And using the midpoint formula, we have the midpoint, suppose it is HK. This midpoint is HK. So HK will be equal to, H is equal to sum of the x coordinates divided by 2. So by 2 eduppathekka 6 plus 6 lambda divided by 4 plus 3 lambda. Because sum of this divided by 2. So 12 nathala 6 cancel, 2 cancel edu. And k, that's the y coordinate. Sum of these two divided by 2. Again 6 plus 6 lambda divided by 3 plus 4 lambda. So h ന്റെ k ന്റെ values നമുക്കായി. Okay. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്കസ് എടുക്കാവുന്ന എപ്പോഴും ലോക്കസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ലോക്കസിന് h ന്റെ k നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കോമൺ വേരിയബിൾ ലാംഡയാണ്. ആ കോമൺ വേരിയബിളിന്റെ ലാംഡ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് h നെ k നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. For that we can cross multiply this one. So 4 plus 3 lambda into h equal to 6 plus 6 lambda. Okay. ഇതോടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ k ന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം നമുക്ക്.
So ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4h plus 3 lambda h equal to 6 plus 6 lambda is right. Okay, now collect the terms of lambda because common variable lambda ile. So collect എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 lambda h minus 6 lambda is equal to 6 minus 4h, right? So here lambda can be taken as common factor. 3h minus 6 is equal to 6 minus 4h. So lambda is equal to 6 minus 4h divided by 3h minus 6. We got the value of lambda here. Same procedure here also. We can find the lambda. So let's cross multiply. So 3k plus 4k lambda equal to 6 plus 6 lambda. You can skip a number of steps. Only familiar you can skip a number of steps. Okay. So 4k lambda minus 6 lambda equal to 6 minus 3k. So lambda can be taken as common factor. 4k minus 6 equal to 6 minus 3k, or lambda is equal to 6 minus 3k divided by 4k minus 6, right? So we have the values of lambda in two forms. So both are the same value, same quantity. Okay, lambda is left hand side, so both are same quantity. So we can equate the right hand sides also. So we can equate the right hand sides. Anyway, we have to find the relation between h and k. That is our aim. So we can equate, that is 6 minus 4h. നമ്മുടെ ഈ ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ലോക്കസ് ആയിട്ട് എച്ച് കെ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, ആ എച്ചിനെയും കെയും തമ്മിൽ കണക്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം. എഗെയിൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഗെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എല്ലാം ലോക്കസ് വരും. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ പറയും. സോ 6 minus 4h divided by 3h minus 6 is equal to, because the value of lambda is this one, here also this is 6 minus 3k divided by 4k minus 6 is right. Now we can cross multiply because we have relation between h and k. Just to cross multiply answer like കൊടുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ വേറെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പ്രോസ് എല്ലാം ഓവർ, പ്രോസ് ആർ ഓവർ. ശരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ആ ഫോമിൽ ആൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ദാറ്റ് ഇസ് 6 minus 4h into 4k minus 6 equal to 6 minus 3k into 3h minus 6, right? So that is 24k minus 36 minus 16hk plus 24h is right, equal to 18h minus 36 then minus 9kh or hk plus 18k. All the terms can be taken to left hand sides and sum of to the right hand sides. Okay, so these two get cancelled. 36 and minus 36 get cancelled. So here we have 24k and here we have 8k. So when you take this side, that becomes 6k. Is right? And here we have 24h, here we have 18h. So that again becomes 6h equal to, ഇതിനകത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, ഹിയർ minus 9kh is there and here this comes to right hand side becomes plus 16, that is 7hk. So we can take 6 as common factor. 6 into h plus k equal to 7 into hk. Finally, the only thing is you have to replace h by x and y by k. That is the answer. That is 6 into x plus y equal to 7x into y. This is the process of finding the locus of any point. Clear? Right. Now in 11th question, okay. One vertex of an equilateral triangle is at 1, 2. ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. സോ വൺ വെർട്ടെക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് അറ്റ് 1, 2. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ 1, 2. ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് opposite side of this vertex, that is this one. So its equation is given. This equation is given as 4x plus 3y plus 15 equal to 0. This is the equation of this triangle. Then the circumcenter of the triangle ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിലെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സർക്കംസെൻറ്ററും ഇൻസെൻറ്ററും ഓർത്തോസെൻറ്ററും സെൻട്രോയിഡും എല്ലാം സെയിം പോയിന്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയായിരിക്കും മീഡിയൻ.
അത് തന്നെയായിരിക്കും ആംഗുലാർ ബൈസെക്ടർ, അത് തന്നെയായിരിക്കും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ആംഗുലാർ ബൈസെക്ടറും പോലെ സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം. That altitude will be the median also. Let it be B. So AB will be the median. At the same time, AB will be altitude also. At the same time, that will be altitude, and at the same time, that will be a median. അതുപോലെ തന്നെ വരും മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ. സോ സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടറും ആയിരിക്കും, ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ സൈഡും ആയിരിക്കും, എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി ദ സെൻട്രോയിഡ്, and centroid will be equal to circumcenter. That's the condition. Centroid will be the circumcenter in the case of an equilateral triangle. So ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എ ബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണം. അതാ വേണ്ടത്. എ ബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വേണ്ട, എ ബി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, സർക്കംസെൻറ്റർ പോലെ. സോ ഈ ജീൻ്റെ പോയിന്റ് വേണം. ജീൻ്റെ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലേ ഇത് 2:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി. ആ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കിവിടെ സെൻട്രോയിഡായി വരുന്നത്. ഈസ് റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്റ് വേണം അല്ലേ, ബി. ആക്ച്വലി ബി ഈസ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ. B is the foot of the perpendicular from the point 1, 2 to the line 4x plus 3y plus 15 equal to 0. Right? So, നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കാൻ പോവാന്നേ. എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാ നോക്കേ, ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കാൻ ഫോം അറിയാലോ. സപ്പോസ് x1 y1 എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ax പ്ലസ് by പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ലൈനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ അടിച്ചാൽ ഈ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സപ്പോസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ആൽഫ മൈനസ് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ a, beta minus y1 divided by b, this b equal to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. This is the relation. Minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. Only thing is there is no radical sign. A square plus b square is there. So using that relation we can find the point of b. So here let us assume this is alpha beta. So the condition is alpha minus 1 divided by a is equal to 4, beta minus 2 divided by b is equal to 3 is equal to minus of ax1 that is 4 plus 6 plus 15 divided by a square plus b square. A square is 4 square plus 3 square, that is equal to 25. So numerator is also 25, get cancelled, that is minus 1. So alpha minus 1 divided by 4 is equal to beta minus 2 divided by 3 is equal to minus 1. So what is alpha minus 1? So we can equate these two. Equating these two, alpha minus 1 divided by 4 is equal to minus 1. Alpha minus 1 divided by 4 is equal to minus 1, and beta minus 2 divided by 3 is also equal to minus 1. So alpha is equal to minus 4 plus 1, that is minus 3. This is alpha. Minus 3 plus 2, that is equal to minus 1. Minus 3 plus 2, that's equal to minus 1. So the centroid, the foot of the perpendicular is 3 minus 1. So we have a is 1, 2. Okay, a is 1, 2, and b is minus 3 minus 1, and here we have centroid G which divides 2:1. Need the point G. Need the point G. Okay, so G calculate here using the section formula. Using the section formula, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സപ്പോസ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ജീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ, ജീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് minus 6 plus 1 divided by 3. Okay, right? Then minus 2 plus 2 divided by 3. Section formula. Here ingota, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് multiply, right? So this equal to minus 5 by 3 and this becomes 0. This is the centroid. ആ സെൻട്രോയിഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്കംസെന്റർ, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻസെന്റർ, അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓർത്തോസെന്റർ. ഹിയർ സർക്കംസെന്റർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് വിൽ ബി സർക്കംസെന്റർ ബിക്കോസ് ദ ട്രയാംഗിൾ ഈസ് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് minus 5 by 3, 0. Right? Okay. Now 12th one. Triangle ABC lying in the first quadrant has two vertices at A 1, 2
and B 3 1. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ അയച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വെർട്ടീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 2 3 1, ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ 90 ഡിഗ്രി. ബി എ സി തന്നിട്ടുണ്ട് 90 ഡിഗ്രി, ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് 5√5 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് 1 2 3 1 വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. 1 2 ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. 1 2 somewhere here, this is A. B is equal 3 1 somewhere here, so this is AB, right? And angle A is 90 degree, means this will be like this, and this will be a triangle. This is A, it is B, and let this be C. And the area of triangle is 5√5 square units. Then the abscissa of the vertex is C. Abscissa means the y coordinate, sorry, x coordinate. X coordinate of C ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നല്ലേ, ഇതിങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചേക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചല്ലേ, വെറുതെ നീട്ടി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, കിടക്കട്ടെ, പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 1 2. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 2. Okay, B is also given 3 1. This is 3 1. A is 1 2, 1 2, and B is 3 1. Can you calculate the length between A and B? Yes. Using the distance formula, we can calculate distance between A and B. That is, AB is equal to root of 3 minus 1 the whole square, that is 4, plus 1 minus 2 the whole square, that is 1, equal to root 5. So AB is equal to root 5, and let this be H. Let this be H. Okay, right? Again, this is a right angle triangle, so the area is equal to half into B into H, and that is given as 5√5. Here base is root 5, this is root 5. Okay, we have calculated H ആയിട്ട് എടുക്കാം. So half into root 5 into H is equal to 5√5. Root 5 get cancelled, remaining is H is equal to 10. So this height is equal to 10. നിൽക്കട്ടെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി. നമുക്ക് സീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സാണ് വേണ്ടത്. സീൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചോദിച്ചുള്ളൂ, വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണം തൽക്കാലത്തേക്ക്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്കറിയാം, സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി എടുക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ എ സിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എ സിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി മീൻസ് y difference divided by x difference, that is 1 minus 2, that is minus 1 divided by 3 minus 1, that is 2, so that is equal to minus 1 by 2. So what will be slope of AC? AB is perpendicular to AB, AC is perpendicular to AB, or AB is perpendicular to AC. രണ്ട് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇച്ചതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് സ്ലോപ്പ് പറയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ പോരെ. സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് AC is equal to 2 because AC is perpendicular to AB, and slope of AB is minus 1 by 2 means slope of AC is equal to minus 2. Is it right? Okay. So slope of AC is equal to 2 means, what is the meaning of slope? Slope means the angle made by the line with the positive x-axis theta angle, slope is equal to tan theta. So if this line makes an angle, theta with the positive direction of x-axis, then slope of that line is tan theta. That's the meaning. Slope of that line is equal to tan theta, that is equal to 2 in our case. So tan theta is equal to, എന്തിനാ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താ. Again, okay, suppose ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടേ, ഈ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനെ തീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ പോയിന്റ് x1 y1. Then the parametric coordinates of any point on this line, the parametric coordinates of any point on this line will be of the form x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. These are the parametric coordinates of any point on the line where r is this distance.
ഈ r വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പോയിന്റ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. These are the parametric coordinates of straight line. That is very important. കാരണം ഈ parametric coordinates അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Otherwise that will be too lengthy. So the process is this one. So if you know this angle, then the parametric coordinates of any point on the line, if the fixed point is also must be known. X1, Y1 is a fixed point, and theta the angle between the x-axis and positive direction of x-axis and the line, then any point can be represented in the form x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. This is the x coordinate, this is the y coordinate. മുകളിലേക്ക് പോയാൽ പ്ലസ് ആറും താഴേക്ക് വന്നാൽ മൈനസ് ആറും. സോ ചില പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്നായിരിക്കും എടുക്കുക. സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എടുക്കുക, താഴേക്കാണെങ്കിൽ മൈനസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ. സോ വി ഹാവ് ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിലേ ഈ പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുകയില്ലേ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാലോ 10. അപ്പോൾ ഈ സീൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സെയിം ഫോം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ്. പക്ഷേ തീറ്റ അറിയണ്ടേ? തീറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷേ തീറ്റ പോരാ, സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും വേണം. ഫോർ ദാറ്റ് അഗെയിൻ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ തീറ്റ ഹിയർ. This is 2, this is 1, because tan theta is equal to means opposite side divided by adjacent side, and here this will be root 5. Is it right? That will be root 5. That is 2 square plus 1 square. Root 5. So what is cos theta? Cos theta is equal to 1 by root 5. Sin theta is equal to root 5. 2 by root 5. Right? So being this distance is 10. അപ്പോൾ നോക്കേ, നമുക്കിത് ഈ ഫിഗറിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നേ. This is theta and this is the point 1, 2. And if distance is 10, the coordinates of this point are 1 plus r, that is 10 into cos theta, and 2 plus 10 into sin theta. Upward direction ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു. Now we know the values of sin theta and cos theta. നമുക്ക് x coordinate വേണമെങ്കിൽ cos theta substitute, y coordinate വേണമെങ്കിൽ sin theta substitute. Sin theta is equal to 2 by root 5 and cos theta is equal to 1 by root 5. So x coordinate will be 1 plus 10 into 1 by root 5. On simplification we will get 1 plus 2 root 5. This is x coordinate. Suppose you want that y coordinate, just replace this by 2 by root 5. That's only thing here. X coordinate or y coordinate രണ്ടുമോ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So using this relation. Okay, so here we need only the x coordinate, that's abscissa. So the last choice is the correct answer. Okay, right? Now 13th, if p and q are the lengths of perpendiculars from the origin to the line, x cosec theta minus y sec theta equal to k and equal to k cot 2 theta, and x sin theta plus y cos theta equal to k sin 2 theta respectively, then k square ന്റെ വാല്യൂ വേണം. Okay, right? സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ, എക്സ് കൊസീക്കൻ തീറ്റ മൈനസ് വൈ സീക്കൻ തീറ്റ. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ, കൊസീക്കൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 by sin theta minus y by cos theta equal to k cot 2 theta. Okay, k into cos 2 theta divided by sin 2 theta. Is it right? Is it right? Okay, so just cross multiply here. That is x into cos theta minus y into sin theta divided by sin theta into cos theta. Right? Sin theta into cos theta is equal to k cos 2 theta divided by the denominator as 2 into sin theta cos theta is a trigonometric quantity. So sin theta into cos 2 theta, cos theta. So here cos theta sin theta get cancelled, only 2 is there. So that is x cos theta minus y sin theta equal to k by 2 cos 2 theta. Is it right? So this is the transformed form of our first equation. This is the transformed form of our first equation. Okay, so we can consider only this form only. So first equation is transformed into x cos theta minus y sin theta equal to k by 2 into cos 2 theta. Is it right? Yes. So this is the first equation. So what is the second equation? That is already in this form of sin and cos. That is in ref. That is x into sin theta plus y into cos theta equal to k into sin 2 theta. Right?
k into sine 2 theta. That's the second equation. Now we need only these two equations. It is given that the perpendicular distance from the origin, perpendicular from origin means perpendicular from 0, 0. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു perpendicular distance കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെറുതെ ഈസിയാ. ആ എക്സും വൈക്കും വരെ ഇത് കൊടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ്. സോ perpendicular distance of origin to these two lines are given as p and q. So p is equal to modulus of, so first one at 0, 0 substitute x is 0, y 0. So 0 minus 0 minus k by 2 cos 2 theta. That's a constant. Divided by coefficients in the squares in the sum. That is cos square theta plus sin square theta. That is equal to 1. Is it right? Denominator, how the denominator becomes 1? Denominator is equal to a square plus b square. Root of a square plus b square is root of cos square theta plus root of cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta is 1. So denominator becomes 1. Is it right? So this will be equal to k by 2 cos 2 theta. Positive value. Then q, that is a perpendicular from origin to the second line. Then also 0 plus 0 minus k sin 2 theta divided by root of sin square theta plus cos square theta, again 1. So equal to 1. Then also we can write k sin 2 theta. Clear? So p is equal to k by 2 cos 2 theta, q is equal to k sin 2 theta, and we need the value of k square. So again we can consider like this. So 2p is equal to k cos 2 theta, q is equal to k sin 2 theta. Just square and add. Squaring and adding 4p square plus q square is equal to k square cos square 2 theta plus k square sin square 2 theta. So k square can be taken as common factor. Cos square 2 theta plus sin square 2 theta, that becomes 1. That's equal to k square, or k square is equal to 4p square plus q square. So the last option is the correct answer. Okay, right. Now 14th question. In triangle ABC, A is at 1 minus 2. If the perpendicular bisectors of the sides AB, AC, then the equation of the side BC. So okay, right. So very nice question, this one. So here A is given as 1 minus 2. And here we have B and C. B and C are there. Okay. AB and AC and bisectors are there. So here the bisector means midpoint got to pass it one. That's the meaning. Okay. These two lengths are one and the same. And here the first one is x minus y plus 5 equal to 0. So this is x minus y plus 5 equal to 0. And here also the bisector is given. So equation is x plus 2y equal to 0. These are the two bisectors. And we need the equation of BC. Equation of BC വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് അറിയണം, സ്ലോപ്പ് അറിയണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ്സ് അറിയണ്ടേ, എന്നാലേ ബി സി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മീനിങ് നോക്കണേ. It is given that it's a perpendicular bisector, meaning this will be a midpoint. Okay, right? Midpoint of this line, also this is perpendicular to AB. ഇവിടെ സംഭവിച്ചു നോക്കേ, ദേ നോക്കുക. A is here 1 minus 2. This line is x minus y plus 5 equal to 0. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Plus 5 equal to 0. So this is the perpendicular bisector, means actually this point is our B. This is perpendicular means by using the concept of image of a point on a line, by considering the concept of image of a point on a line, B will be the image of A. B will be the image of A. That is a basic concept. Because അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ ഇമേജ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇമേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇൻ ദ സെയിം വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഇഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ബി ദ ഇമേജ് of this point on this line, the only thing is alpha minus 1 divided by coefficient of x, that is 1,
equal to beta minus 2, that becomes plus 2, divided by coefficient of y, that's minus 1, equal to, instead of writing minus of ax1, you write minus 2 of that the foot of the perpendicular. You can use the relation relation. The only thing is, only change is you write minus 2 here. No other change. Ax1, that is x1, and y minus 2 becomes plus 2, and here 5 is here, divided by a square plus b square, that is 2. So here these two 2's get cancelled. Okay, that is alpha minus 1 divided by 1 is equal to beta plus 2 divided by minus 1 is equal to, and what is here, that is equal to 8, because I have negative, when negative sign is also there, minus 8. That is alpha minus 1 divided by 1 is equal to minus 8, means alpha is equal to minus 7. Beta plus 2 divided by minus 1 is equal to minus 8, means beta is equal to 6. So the point B is minus 7, 6. Now C identifier 1 minus 2 E line reflection that is alpha beta, that is alpha minus 1 divided by 1 is equal to beta plus 2 divided by 2 is equal to 1 2, okay, equal to minus 2 into, because of reflection, minus 2 into, substitute here, 1 minus 4 divided by a square plus b square, that is 5. That is alpha minus 1 divided by 1 is equal to beta plus 2 divided by 2 is equal to, here this is 6 by 5, right? So alpha minus 1 is equal to 6 by 5 means alpha is equal to 6 by 5 plus 1. 6 by 5 plus 1. Alpha is equal to 6 by 5 plus 1 is equal to 11 by 5. So the x coordinate is 11 by 5. Right? Now the y coordinate. Y coordinate now, beta plus 2 divided by 2 is equal to 6 by 5. So beta plus 2 is equal to 12 by 5, and beta is equal to 12 by 5 minus 2 equal to 2 by 5. Okay, so this point is 2 by 5. So we got the points of B and C, right? We got the points of B and C. So after calculating B and C, find the slope of BC, because we need the equation of BC. Slope of BC. Slope of BC equal to y difference divided by x difference. Okay, that is 2 by 5 minus 6 divided by 11 by 5 minus 6. That's my plus 7. Is right? So this equal to 12, that is minus 30 minus 28 divided by 35 plus 11, that is 46 is right. So that's equal to minus 14 by 23. This is the slope of the line. Minus 14 by 23 is the slope of BC. Now we can write the equation of BC. So minus 76 is one of the points. So we can choose that point as the point through which the line passes. So equation of line is, equation of BC is, BC in the equation y minus 6 is equal to slope into, that is minus 14 by 23 into x minus, x1 is minus, so plus 7. So that is 23y minus 6 into 23 equal to minus 14x minus 14 into 7. So this can be transposed this side. So which will coincide? So 14x plus 23y. So 14x minus 23y, and here 14x minus 23 plus 23y. So what are the options? Here there are two options, 14x plus, here 14x, 23 by 23 is there. So one is minus 14, second is plus 14. So here only plus 14 will be here, because, so here okay, but on the, sorry, this is larger than this one. So minus 40 equal to 0. You can simplify these two. That is minus 40 equal to 0. So this is the equation. No numerical calculation you can do very easily. Now 15th.
lambda and alpha be real numbers. രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ ലൈൻസ് നോക്കി കൺകറന്റ് ലൈൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്ത് കൺകറന്റ് ലൈൻസ്? കൺകറന്റ് ലൈൻസ് മീൻസ് ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ്. 2 or more lines. സാധാരണ മൂന്നോ അതിലധികം ലൈൻസിന്റെ കേസിലാണ് കൺകറന്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സപ്പോസ് a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. If these three lines are concurrent lines, meaning passing through the same point, these are concurrency, then the condition is a1 b1 1, a2 b2 1, a3 b3 1 determined will be equal to 0. This is the condition for the concurrency of three lines. So this is the concurrency of three lines. Here also three lines are said to be concurrent. Then the maximum value of lambda, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, maximum value of lambda we need. So the condition is coefficients എഴുതാം. lambda sin alpha 1. Then next one is 1 cos alpha, then sin alpha. Then last one is minus 1, then sin alpha cos alpha, sin alpha minus cos alpha. So determinant of this will be equal to 0. This is the condition. Just expand. So concurrence in a condition apply ചെയ്യാനുള്ള മാത്രമേ ജോലിയുള്ളൂ. Then we can expand. Lambda into minus cos square alpha. Determinant expansion. Cos square alpha minus sin square alpha. Minus cos square alpha minus sin square alpha minus 1 into minus cos alpha plus sin alpha. Minus cos alpha plus sin alpha, then plus 1 into sin alpha plus cos alpha equal to 0. Determinant is expanded. Okay, 3/3 determinant expansion, very simple. You have familiar with the determinant expansion. So here first one is cos square alpha minus sin square alpha. You can take negative sign as common factor, then that will be minus of cos square alpha plus sin square alpha. Is right? That is equal to 1 actually. When you take negative sign, that becomes minus lambda into cos square alpha plus sin square alpha. That is equal to 1 means lambda, because cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. And here minus because cos alpha plus cos alpha minus sin alpha, and here sin alpha plus cos alpha, right? Sin alpha plus cos alpha, right? But now some mistake is there. Multiplication mistake onallo. Just no. Determinant expansion, I have done some mistake. Lambda sin alpha is not taken there. Cos alpha. Adedukada multiply poi. Okay, sorry. Then here 1 cos alpha, then sin alpha. And last one is minus 1 sin alpha minus cos alpha, right? Equal to 0. I have done some mistake. So lambda into minus cos square alpha minus sin square alpha minus sin alpha into, that was not taken in the previous case, sin alpha into, then minus cos alpha, then plus sin alpha, and plus cos alpha into sin alpha plus cos alpha equal to 0, right? So again this becomes 1, because when you take negative sign common factor, minus of cos square alpha plus sin square alpha becomes 1, that is minus lambda minus, so we can expand this one, okay, plus sin alpha cos alpha, then minus sin square alpha is right, then cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha, then plus cos square alpha equal to 0. So determinant is expanded and we got this one, right? Again this is equal to minus lambda. Here we have 1 sin alpha cos alpha, here again 1 more sin alpha cos alpha, that becomes 2 sin alpha cos alpha.
right? Here sin square alpha with a negative sign, you have cos square alpha, that is plus cos square alpha minus sin square alpha equal to 0. This lambda can be taken to the other side, that is sin 2 alpha, this is, right? Again cos square alpha minus sin square alpha, again cos 2 alpha equal to lambda, is right? Then the values of lambda and beta. The values of lambda means values of this function are. Again we have the relation a sin x plus b cos x. A sin x plus b cos x, the maximum value is root of a square plus b square and minimum value is minus root of a square plus b square. This is the max value and this is the min value. A sin x plus b cos, so whatever the angle may be, but the only one thing is the angle should be the same. So here sin 2 alpha plus cos 2 alpha, here coefficients are 1, so the maximum value is root 2 and minimum value is minus root 2. So the interval in which lambda lies is one and the same. So lambda lies in the level minus root 2 plus root 2, clear? Right. Now 16th. The slope of the line passing through the point P23 and intersecting the line x plus y equal to 7 at a distance of 4 units from P. Okay, right. Slope of the line passing through the point P23. So here, let this be the line 2, 3. And intersecting another line x plus y equal to 7 at a distance of 4 units from P. Here P. And let this angle be theta. Let this angle be theta. Then tan theta is the slope, right? Then tan theta is the slope. Now we want to find the value of theta. For that, again I am going to consider the parametric coordinates of this straight line. So here, let this point be 2, 3, and if the angle is theta, the coordinates of this point Q are 2 plus 4 cos theta and 3 plus 4 sin theta. Let this point be Q because this angle is taken as theta, and also this is the point of intersection of x plus y equal to 7 and this line, meaning this point also belongs to this line. So we can substitute here, okay, that is 2 plus 4 cos theta plus 3 plus 4 sin theta equal to 7, is right? So that is 6, that is 4 cos theta plus 4 sin theta equal to 1, right? That is cos theta plus sin theta is equal to 1 by 4. Cos theta plus sin theta is equal to 1 by 4. So because 4 is taken as common factor here, so one more mistake, that is 2 plus 3 5 and 7, this is equal to 2, right? So that is 2 by 4. 4 cos sin theta, sorry, sin theta 3 plus 4 sin theta, that is 4 cos theta plus 4 sin theta is equal to 2 and 4 sin cos theta plus 4 cos theta plus sin theta is equal to 2 by 4. Okay, that is equal to 1 by 2. Now we need a value of theta. Again we can square this one. We can square this one. So cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta, squaring cos square theta plus sin square theta 1 plus sin 2 theta is right, because cos square theta plus sin square theta plus 2 into sin theta cos theta equal to 1 by 4. Square of that is 1 by 4. So again this becomes 1 and this becomes sin 2 theta equal to 1 by 4. So sin 2 theta is equal to minus 3 by 4 because 1 by 4 minus 1 is minus 3 by 4, right? Sin 2 theta is minus 3 by 4. So we need a value of tan theta, is right? We need a value of tan theta. So how can find the value of tan theta from here? So the method is, so tan theta is slope, okay? Tan theta is our slope, okay, right? So we can find the value of tan theta from here. The relation is sin 2 theta is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. That is equal to sin 2 theta. This is equal to minus 3 by 4. Just a cross multiplier. Cross multiply
8 tan theta equal to minus 3 tan square theta. Right? Transpose എല്ലാം കൂടി 3 tan square theta plus 8 tan theta plus 3 equal to 0. Now solve the quadratic equation. Solve this quadratic equation, find the value of tan theta. So tan theta is equal to minus b, that is minus 8, plus or minus root of b square, that is 64, minus 4 into a into c, that is 36, divided by 6, that is 2a. Using the quadratic formula, okay? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac. 64 minus 36, that is 8. Then 5, 2, 28, is it right? So minus 8 plus or minus root of 28 divided by 6. That is equal to minus 8 plus or minus. So this is 2 root 7 divided by 6. So the answer is minus 4 plus or minus root 7 divided by 3. We can take the positive value. We can take the positive value. Okay, that is root 7 minus 4 plus root 7 divided by 3, because need not take the negative value. So root 7 minus 4 divided by 3, that is the first choice, right? Next question is question number 17. 17 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് P is the midpoint of the straight line joining the points A1, 2 and the point Q, where Q is the variable point on the curve x square plus y square is equal to 5. ഈ കർവിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് Q. Then the locus of the point P ആ ചോദിച്ചത്. Locus means collection of points satisfying certain particular condition. അതാണ് ലോക്കസ് എന്ന് പറയാം. എപ്പോഴും ലോക്കസ് കണ്ടുപിടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കസ് ഏതിൻ്റെതാണോ കിട്ടേണ്ടത് ആ പോയിന്റിനെ എച്ച് കെ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് കെ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. Then find the relation connecting h and k. ആ റിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് എച്ച് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് കെ ബൈ വൈ. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എ എന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ എ ഈസ് ഹിയർ. ദ പോയിന്റ് എ ഈസ് 1, 2. സോ 1, 2 is the point. Right? Then next point is Q. That is on a curve. Whatever the curve may be. Here this is a circle. Whatever may be. ഈ കർവിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സം Q എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എയും ക്യൂവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഈ സർക്കിളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് വേരി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. സോ ലെറ്റ് us assume this point be alpha and beta. So actually alpha beta is a variable point, right? Alpha beta is a variable point. അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിന്റ് is a fixed point and alpha beta is a variable point that is lying on the circle. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ ലൈൻ മാറുക. ലൈൻ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് മാറുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ബി എച്ച് കെ. കാരണം അതിൻ്റെ ലോക്കസ് അല്ലേ വേണ്ടത്. ലോക്കസ് വേണ്ട പോയിന്റ് നമുക്ക് എച്ച് കെ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ എച്ച് കെ ബി ദ മിഡ് പോയിന്റ്. സോ ഹൗ വിൽ ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്? സോ മിഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ദാറ്റ്സ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഈസ് കൺസിഡേഴ്സ് എച്ച് കെ. മീനിങ് ഇനി നമുക്ക് എച്ചിനും കെയിനും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആൻഡ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ക്ലിയർ? നൗ അഗെയിൻ ഇന്നൊക്കെ എച്ചിനെയും കെയിനും ഇപ്പം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എച്ചിനെയും കെയിനും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഫ്രം ഹിയർ. So let us calculate the values of alpha and beta. Okay, so what will be alpha? 2h minus 1, is it right? 2h minus 1, that is alpha. So alpha is equal to 2h minus 1 and beta is equal to 2k minus 2. 2k minus 2. So 2k, this 2 can come here, that will be minus 2. So 2k minus 2. So alpha is equal to 2h minus 1 and beta is equal to 2k plus 2. Again, this point alpha beta is a point on this curve. It's a point on this curve, meaning that point should satisfy the equation of the curve. That point should satisfy the equation of the curve. ആ കർവിന്റെ ഇക്വേഷനെ ആൽഫ ബീറ്റ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് പകരം ആൽഫയും വൈക്ക് വരെ ബീറ്റയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
2h minus 1 the whole square plus 2k minus 2 the whole square is equal to 5 because the point should satisfy the curve equation of curve. ഇതിനകത്ത് ആൽഫയും എച്ചും കെയും നമ്മൾ റിലേഷൻ നമുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇനി വേണ്ടതാ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇനി ഇത് മാത്രം മതി. സോ 4h square minus 4h a minus b the whole square plus 1 then plus 4k square minus 8k plus 4 equal to 5. Okay, right? So these two 5 comes 5 and get cancelled. That is 4h square then 4k square is right. Then again minus 4h is there and 8k is there equal to 0 because the constants get cancelled. Now you can cancel 4 also. That is h square plus k square minus h minus 2k is equal to 0. Actually we got the we have arrived the locus point. Now you just replace h by x and y by k, x square plus y square minus x minus 2y equal to 0. This is the locus. So the first choice is the correct answer. Am I right? Okay. So next question 18. If t1 and t2 are the roots of the equation t square plus lambda t plus 1 equal to 0, where lambda is an arbitrary constant, then the line joining the points 81 square 281 and 80 square 282 always passes through the which point എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം. എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്നു t1 and t2 are the roots of the equation t square plus lambda t plus 1. That's a quadratic equation. So we know the relation between roots and coefficients. We know the relation between roots and coefficients. If t1 and t2 are the roots of this equation, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the relation between roots and coefficients is sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b by a and product the roots alpha beta is equal to c by a. This is the relation between roots and coefficients of a quadratic equation. So using that relation, here we have instead of alpha and beta we have t1 and t2 and the equation is t square plus lambda t plus 1. So by the relation between roots and coefficients, in our case t1 plus t2 equal to minus lambda by 1 because coefficient of t square is 1 and t1 into t2 equal to 1 because c is equal to 1 and a is also equal to 1. So t1 into t2 is equal to 1 and t1 plus t2 is equal to minus lambda, right? So these are the conditions now we have. Now our aim is to find the equation of line. So to find the equation of line we need slope and the line passes through 80 square 281 and 82 square 282. So slope of line is equal to y difference divided by x difference, that is 282 minus 281 y difference divided by x difference 82 square minus 81 square, right? So in the numerator and denominator we have a as common factor. So cancel the a. Remaining is 2t2 minus 2t1. That means 2 into t2 minus t1 divided by t2 square minus t1 square. Again this can be factorized into t2 minus t1 into t2 plus t1. Is right? So this equal 2 into t2 minus t1 and t2 minus t1 get cancelled. Remaining is only t2 plus t1 because here this can be factorized into t2 minus t1 the whole square, t2 minus t1 the whole square into t2 minus t1 into t2 plus t1. So of these t2 minus t1 get cancelled, the numerator remaining is 2 divided by t2 plus t1 and by the given data that's equal to minus lambda. So this is equal to 2 divided by minus lambda. This is the slope of the line. This is the slope of the line, right? So we have the slope. So slope is equal to 2 by minus lambda. Is it right? 2 by minus lambda. Now we can write the equation. Okay. Now we can write the equation of the condition of the kata. So equation of line is y minus y1. Y1 is 281 equal to slope into, that is 2 by lambda with a negative sign, into x minus 81 square.
So this is the equation of the line, right? So just to cross multiply, lambda y minus 2 lambda at1 equal to minus 2x plus 2at1 square. So collect the terms. So 2x plus lambda y, then again this is minus 281, and here we have 281 square. When we take this side, that will also be negative, that is 2a into t1 2a into lambda t1 plus minus t1 square. Is right? So minus n is there, so plus. Minus n is taken as common factor equal to 2, 0. Again, our equation is t square plus lambda t plus 1 equal to 0. This was the equation, quadratic equation. Adin the root on t1. So when we put the t is equal to t1, the equation will definitely satisfy. That is t1 square plus lambda t1 plus 1 equal to 0. Means t1 square plus lambda t1 square. t1 square plus lambda t1 is definitely equal to minus 1. When you transpose 1 to that side, that becomes minus 1, means the value of this one is minus 1. Am I right? So the concept is t1 is the root of the quadratic equation t square plus lambda t plus 1. So when you substitute t is equal to t1, that equation will satisfy. That means t1 square plus lambda t1 plus 1 is equal to 0. Here we have lambda t1 plus t1 square, means t1 square plus lambda t1 is here. So the value is equal to minus 1. So again our equation becomes 2x plus lambda y minus, this is minus 1, means plus 2a equal to 0. Because this becomes minus 1 equal to 0. This is our equation. This is the equation of our line. And it is required to find a point among these which lies on this line. That's just choice substitute. First choice a0, x is equal to a, y is equal to 0. X is equal, will not satisfy because 2a plus 2a, that is 4a, not equal to 0. So we can substitute next choice, that is minus a0. When you put x is equal to minus a, that is minus 2a plus 0 plus 2a. Yes, that is satisfied. So the answer is this one. Don't worry about the remaining choices. Okay, so the point is minus a0, right? So we can pass on next one. So we can note all these, okay, right? So next one. The angle between the lines whose combined equation is given by x square plus 2xy sec theta plus y square is equal to 0. The condition is, so this is pair of lines. Equation of pair of lines. The equation of pair of lines is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. This is the particular case of a pair of lines. This is a equation of pair of lines passing through the origin 0, 0. Otherwise the equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is a general second degree equation, and this will represent a pair of lines. There is a condition is also there. Okay, you know the condition. തൽക്കാലം ആ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. So this is a particular case of this one. This contains two lines. Pair of lines means it contains two lines, and both of them passes through the origin. That's the meaning. Pair of lines passing through the origin, meaning 0, 0 pass in the രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ, the angle between the lines if theta ആണെങ്കിൽ we have two equations. രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇക്വേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്കും ബിറ്റ്വീൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ we have tan theta is equal to 2 into root of h square minus ab divided by a plus b. This is the relation to find the angle between a pair of lines if the combined equation is given. 2 into root of h square minus ab divided by a plus b. If the lines are parallel to each other, h square is equal to ab. If the lines are perpendicular to each other, a plus b is equal to 0. These are the conditions. Okay, right. Now, our aim is to find the angle between these two lines. So we can identify the values of a and b. In our case, a is equal to 1. B is also equal to 1.
because y square is means a is equal to 1, b is equal to 1. And what is h? H means excluding xy, that is 2 sec theta, that is equal to 2h. Excluding xy, what remains there? That will represent 2h. So half of that quantity is h. So h is equal to secant theta. Because 2h is equal to 2 secant theta, because in the general equation we have 2h. So we have to compare with the general equation. So comparing with the general equation, xy that will be 2h, right? So h is equal to secant theta. And we can substitute here tan theta. Tan alpha because random theta. That's angle between the line is taken as alpha. Okay, let alpha be the angle between lines. Let alpha the angle between lines. So let us take alpha. So tan alpha is equal to 2 into root of h square, that is secant square theta, minus a into b, that is equal to 1, because a is equal to 1, b is equal to 1, divided by a plus b, that is 2, because 1 plus 1. So these two again get cancelled. Remaining is this equal to root of secant square theta minus 1, that is equal to tan square theta using the trigonometric identity. So root of tan square theta is tan theta. We are taking only the positive value, right? Tan theta. So tan alpha is equal to tan theta means the angle between them alpha is equal to theta. Because both are tan. Tan alpha is equal to tan theta means alpha is equal to theta. So the first option is the correct answer, right? Okay. So next one, 20th question. Okay. Let a triangle ABC is an equilateral triangle. If the centroid of the triangle is at 3, 4, then it's ortho-center. Yes, that's a very simple one. Triangle is equilateral means our triangle de centroid, ortho-center, circumcenter, and then in-center, all same point. No further calculations are required. So if 3, 4 is the centroid, then the ortho-center will be the same point, that is 3, 4 itself. No calculations, no further, just a theoretical approach. Okay, just a theoretical approach. So the ortho-center is equal to 3, 4 itself. Because being an equilateral triangle, all the 4 points are the same point, at the same point. Okay, right. Now part B is actually numerical value questions. Numerical value questions actually in the original examination, this choice is not. Here just a dash. That's നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തല്ലേ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടാബ് വിൽ ബി ദെയർ. ഒരു ടാബ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിർച്വൽ കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഓൺലൈൻ അല്ല നടത്തുന്നത്, ഓഫ്ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോയ്സ് തന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ എക്സാമിനേഷൻ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ചോയ്സസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എനിവേ ഇവിടെ ഡാഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ചോയ്സ് അതിൻ്റെ നോക്കാം. എ ആൻഡ് ബി ആർ 1 - 1 0 2. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് അതിലുണ്ടാവും. One is 1 - 1 and the second one is 0 2. A and B. And the third vertex is lying on the line 3x plus y minus 4 lambda equal to 0. And the area of the triangle is also given, that is 5 square units, right? So, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് third vertex suppose x1 y1 ഇരിക്കട്ടെ for the time being. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have the area of the triangle. Area of the triangle is equal to half into x1 y1, let it be x1 y1. Okay, x1 y1 1, then 1 minus 1 1 0 2 1 is equal to 5 square units. That is given 5 square units, right? Half into x1 y1 1 1 minus 1 1 0 2 1 is equal to 5, right? ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ half into x1 into -1 - 2, that is -3, then plus y1 into 1 minus 0, that is 1 minus y1, sorry, minus y1 into 1 minus 0, that is 1,
plus 1 into 2 minus 0, that is 2. And this value is given equal to 5. Actually, the modulus of this quantity, right? That is half into minus 3x1 minus y1 plus 2 equal to 5. Modulus of quantity. Okay. Modulus matter plus or minus. Modulus matter plus or minus. So equal to plus or minus 5. So modulus has been removed. Now there are two possibilities. One is minus 3x1 minus y1 plus 2 is equal to plus or minus 10. This half is multiplied there. So we have two possibilities. One is minus 3x1 minus y1 equal to 10, one of the possibilities. Sorry, plus 2. Plus 2 is equal to 10, one of the possibilities. The second possibility is minus 3x1 minus y1 plus 2 is equal to minus 10. So from here we can write minus 3x1 minus y1 minus 8 is equal to 0. This is taken to the side. And here minus 3x1 minus y1 plus 12 is equal to 0. Is it right? Now we can compare this to a given equation. Actually, the given equation is of the same form, but x and y have the positive terms. So we can multiply by minus. So 3x1 plus y1, then plus 8 is equal to 0, one of the values, one of the equations. And the second is 3x1 plus y1 minus 12 equal to 0. These are the two equations now we got. Both are exactly same as our given equation. The only change is instead of minus 4 lambda, here we have 8 and here we have minus 12. So we can compare with the given equation. 8 is equal to minus 4 lambda and here minus 12 is equal to minus 4 lambda. So here lambda is equal to minus 2 and here lambda is equal to 3. There are two values for lambda. One of the values of lambda means either lambda is equal to minus 2 or lambda is equal to 3, but minus 2 is not here, so we can choose lambda is equal to 3. Okay, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പറയുക. ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് എന്നായിരിക്കും പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരിക. കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ വൺ ഓഫ് ദി വാല്യൂസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് 2 3 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിന് ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ചോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഞാൻ ചോയ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാത്ത ലാംഡയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3. Question number 22. The midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC are 3, 5 and minus 3 respectively. Then the length of the side BC. That's very easy question. Okay. ഇവിടെ okay, ഒരു triangle. So triangle ABC is given. And midpoints of the sides AB and AC are given. Here it is AB in the midpoint is 3, 5 and AC in the midpoint is given as minus 3, minus 3. എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നീഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി. നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാം. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ്. Definitely parallel to third side. And moreover, the length of BC will be equal to 2 times length of this line. Let this be D and E. So length of BC equal to 2 times length of BC is equal to length of BC is equal to 2 times DE. Now we need only calculate the length of DE. Length of DE. DE is equal to root of difference of x, that is 3 minus minus 3, 6 square, plus difference of y, that is 5 minus minus 3, that is 8 square, that is equal to root of 100, square root is equal to 10. So length of DE is equal to 10 units, means length of BC is equal to 2 times DE, that is equal to 20 square units. So the answer is the second choice, that is 20. That's very simple one. Okay, right. Now 23rd. If a line 2x minus 5 plus 3 is at a distance 1 by root 5 and 2 by root 5 from the lines 4x minus 2y plus alpha is equal to 0 and 6x minus 3y plus beta equal to 0 respectively, then the sum of all the values of all the possible values of alpha and beta. നോക്കി ഈ ലൈൻസിന് എല്ലാം പ്രത്യേകം നോക്കിയാണ് 2x minus y, next also 4x minus 2y, next is 6x minus 3y,
ആ ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത 2x minus 3y, sorry, 2x minus y, that is the first one, plus 3 is equal to 0. Okay, next one is 4x minus 2y plus alpha is equal to 0. And the next line is 6x minus 3y plus beta equal to 0. ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം പ്രത്യേകം നോക്കെ. The coefficients of x and y are proportional, meaning all these three lines are parallel lines. All these three lines are parallel lines. Okay, so actually it is given that at a line is at a distance of 1 by root 5 from the second line, means the distance between first and second is equal to 1 by root 5. So this is 1 and this is 2 and this is 3. So distance between 1 and 2 is given as 1 by root 5. So let us calculate distance between these two lines. പക്ഷേ distance between two parallel lines calculate ചെയ്യുമ്പോൾ coefficients of x and y should be same. X and y should be same. So we can make the coefficients same. Okay, by writing 2x minus y plus 3 is equal to 0. First one. The second can be written as 2x minus y plus alpha by 2 is equal to 0 by dividing by 2. Now the distance between these two lines. Distance between these two lines is equal to modulus of 3 minus alpha by 2 divided by, because there is a variable, we must put a modulus sign. If there is no variable, we can write directly without writing the modulus sign. If it is negative, we can take it as positive. But here the problem is there is a variable. Variable on must write a modulus sign and divide by root of a square plus b square, that is 2 square plus 1 square, that is equal to root 5. Is equal to 1 by root 5. That is given. That is given data, 1 by root 5. So here this root 5 get cancelled. Remaining is 3 minus alpha by 2 means 6 minus alpha divided by 2 is equal to 1, implies modulus of 6 minus alpha is equal to 2. So now we have to remove the modulus sign. To remove the modulus sign, we can make use of the sign. A modulus of x is equal to a means x is equal to plus or minus a. This is the rule. So modulus of x is equal to a means x is equal to plus or minus a. So modulus of 6 minus alpha is equal to implies 6 minus alpha is equal to 2 or 6 minus alpha is equal to minus 2. Am I right? Okay. So from here, alpha is equal to, alpha can be transposed this side and 2 to this side, that is equal to 4. Alpha is equal to 4 because alpha is transposed to that side. That's 2 is come here. 2 comes here means minus 2. So 6 minus 2 becomes 4. Okay, this is one of the values of alpha. And here alpha is taken to this side, 2 is taken to this side. So alpha is equal to 8. So there are two values for alpha. One is alpha is equal to 4 and alpha is equal to 8. We can write alpha is equal to 4 and 8. Two values for alpha. Same way, we can consider 1 and 3. Equations 1 and 3. Okay, so let us take 1 and 3. One is 2x minus y plus 3 equal to 0, and the third equation can be rewritten as 2x minus y plus beta by 3 equal to 0, because the coefficient must be the same. Coefficient must be the same. So again, the distance between these two lines is 3 minus beta by 3 divided by again root 5, same quantity, modulus equal to, it is given as 2 by root 5 in the given equation, because in the given question the distance are 1 by root 5 and 2 by root 5. So here it is 2 by root 5. Again these two get cancelled. 9 minus beta by 3 is equal to 2 means 9 minus beta modulus is equal to 6. So again we can remove the modulus sign. Okay, so when you remove the modulus sign, 9 minus beta is equal to plus or minus 6. There are two values, either plus 6 or minus 6. So again we can split into 2. That is 9 minus beta is equal to 6 or 9 minus beta is equal to minus 6. Right? So 6 can be taken this side, beta can be taken that side. That's 3 is equal to beta. So here also beta to this side, 9 to this side. That is 15 is equal to beta. Right? So now the values of beta are, beta is equal to 3 and 15. It's right, and we need the sum of all the possible values of alpha and beta. Sum of all the possible value means we can take the sum of all these values. So what is the sum? Sum is equal to sum is equal to 4 plus 8 plus
3 plus 15. So 4, 8 plus 4, 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 50, that is 30. So the answer is 30. That's the fourth option, right? Now 24th. Consider triangle having vertices A minus 2, 3, B 1, 9, C 3, 8. If a line passes the circumcenter of the triangle, bisects the line BC and intersects y-axis at the point 0k by 2. Okay? Consider triangle with vertices minus 2, 3 and B 1, 9 and C 3, 8. If a line passes the circumcenter of the triangle, this circumcenter is easy to calculate. Circumcenter is a triangle, one equilateral triangle, or right angle triangle. These two possibilities check circumcenter. Circumcenter പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ നോർമലി ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആകാനോ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോകും. കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ സർക്കംസെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെരി ഈസി. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ വെരി ഈസി. സർക്കംസെന്റർ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കംസെന്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെൻട്രോയിഡ്. സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ്. 3 വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അതോ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എ ബി എടുക്കാം. എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇനഫ്. നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. സോ minus 2 minus 1, that is 9. 3 plus 9, 3 minus 9, that is 36. So 36 plus 9, that is equal to 45, right? So AB square is equal to 45. Then AC square. AC square is equal to minus 2 minus 3, that is minus 5, that is 25. Plus 3 minus 8, that is minus 5, square is 25. So that is equal to 50, right? So AC square is equal to 50. Then remains only BC. BC square. BC square is equal to 1 minus 3, 2. 2 square is 4. Plus 9 minus 8, that is 1. 1 square is 1. That is equal to 5. Yes, clearly this becomes a right angle triangle. Clearly this becomes a right angle. Very easy, very easy. This check ചെയ്തേ പോകാവുള്ളൂ. കാരണം ഒന്നിൽ ഇക്വിലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ AB square is equal to 45. നമുക്ക് ABC എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Triangle എടുത്തേ. AB square is equal to 45. That is AC square is the largest. So AC is this one. AC. And so that is 50 and here it is B. ഉറപ്പായിട്ടും B ഇവിടെ വരും. So BC square plus AC square. BC square plus BC square plus AB square is equal to AC square. So here it is 19. Meaning this is the hypotenuse. This is the hypotenuse. So C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. A is equal to minus 2, 3. And here this is equal to C is 3, 8 and B is equal to 1, 9. So the circumcenter is equal to midpoint of this line, that is minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3 is 1. 1 by 2, that is 1 by 2, comma 3 plus 9, 11. 11 by 2. So this is the circumcenter of this triangle. Minus 2 plus 3 is 1 and half of that quadrant, that's midpoint. Midpoint of AC is the circumcenter. Okay, right? So this is 3 plus 8, 11. 11 by 2. So circumcenter is over. Now it is given that the line passes through the circumcenter of the triangle, bisects the lines BC. BC the bisect ചെയ്യുന്നു, equally divide ചെയ്യുന്നു in the meaning. So here also we can find the midpoint of BC. Midpoint of BC is 1 plus 3, 4. 4 by 2, 2. 9 plus 8, 17. 17 by 2. So this is the point next one. So ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ലൈൻ എടുക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ആ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ഇന്റർസെക്ട്സ് വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ. സോ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് വേണം. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ലൈൻ ആണ്. ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 11 by 2 minus 17 by 2 divided by 1 by 2 minus 2. So equal to, this is minus 6 by 2 divided by here 3 minus 3 by 2. That is equal to minus 2, that is plus 2.
So slope is equal to 2. Is it right? Slope is equal to, now we can write the equation of that line. That is y minus 17 by 2 equal to slope into x minus 2. Because the line passes through point 17 by 2. Its equation is y minus 17 by 2 is equal to slope into x minus 2. And this line intersects y-axis at the point 0 k by 2. Meaning x is equal to 0, y is equal to k by 2. Substitute satisfy cheyunu. So here k by 2 minus 17 by 2 is equal to 2 into 0 minus 2. Is right? So this will be satisfied by the line. So this is equal to k by 2. K by 2 is equal to, this is minus 4. Minus 4 plus 17 by 2. That is equal to minus 8 plus 17 by 2. That is equal to k by 2. Minus 2 plus 17 by 2. So that is k by 2 equal to 9 by 2. Is it right? 9 by 2. K by 2 is equal to 9 by 2 means what is k? K is equal to 9. K is equal to 9. So the last choice is the value. It's very simple. This right angle line very easy. Okay. Equation condition satisfy. Because it intersects y-axis means put x is equal to 0, y is equal to k here. Right? Okay. So final answer is k is equal to 9 because k by 2 is equal to 9 by 2. Right. Next one. The vertices of vertices A and D of a square ABCD lie on the positive sides of x and y axis respectively. So we can write the side. This is the side. The vertices A and D lying on the positive sides of x and y axis. So we can complete the square here, here, and here. This is our square. And it is given that vertex C is 12, 17. This is B and this is C. That's equal to 12, 17. Right? ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടെക്സ് ബി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നോക്കേ, രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഡി സി ആൻഡ് എ ബി ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ എ ഡിയും ബി സിയും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. എനിവേ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ലെറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ബി തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി തീറ്റ. Because the transverse. Okay, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത സെയിം ആംഗിൾ ഇവിടെ വരിക. Because the lines are parallel to each other. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ this also theta. Right? Okay. And again, this is 90 degree. And this point is 12, 17 means this distance will be equal to 12. Is it right? This distance will be 12. And again, okay. ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് 90 minus theta. Right? 90 minus theta, and here this also 90. Again this will be theta. This will be again theta because this is 90, this is 90, and this will be 90 minus theta. Right? Okay, this is 90 minus theta because ഇത് 90 degree. ഇത് theta. This will be 90 minus theta. So this angle being 90 degree, this also again theta. ഇത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ same concept. So this is theta. Right? So ഇത് theta. And this side is equal to this side, meaning this will also be equal to 12. Same triangle. Okay, this side same, this angle same, this is 90 degree, meaning this side is also 12. This side 12 means the remaining this side will be equal to 5 because the total y length is equal to 17. So this being 12, this being 5. Again, if this is 5, this also equal to 5 because equal triangles. And this equal to 5 means this also equal to 5. Being the same triangle here also. Same length, same side. Okay. So this is 5. This is 5 means the y coordinate at this point will be 5. And here this will be 12. Because this side is 12. Meaning this 12, this also 12. Meaning the x coordinate of this point is 5 plus 12, that is equal to 17. No explanations other than the figure explanation. That is needed. So this point is 17 means x coordinate is 17. Right? Okay. Now 26. A rectangle is inscribed in a circle whose
one diameter is along the line 3y is equal to x plus 7. Two adjacent vertices of the rectangle are at minus 8, 5, 6, 5. Then the area of the rectangle in square units. Okay, right? So we can write a circle. What is square in that inscribe? ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ minus 8, 5 and 6, 5. Meaning the y coordinates are one and the same. Meaning the line should be parallel to x-axis. Line should be parallel to x-axis. Y coordinates are same means line should be parallel to x-axis. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. And it is given that one of the diameters is along the line 3y is equal to x plus 7. Is it right? 3y is equal to x plus 7. Clear? Again, the center is somewhere here because it's a diameter. ഈ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ അടിക്കുന്നു. Actually, this is a chord of the circle. Being a chord of the circle, the perpendicular bisects the chord. അതിനെ chordനെ bisect ചെയ്യും. So this is the midpoint of this AB. Let this point be P and this be Q, center of the circle. So what are the coordinates of P? P is 6 minus 8. That divided by 2, that is minus 1, midpoint. 5 plus 5 divided by 2, that is equal to 5. So this point P is minus 1, 5 because 6 plus minus 8 is minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1. 5 plus 5 is 10. 10 divided by 2 is 5. So this point is minus 1. Also, this line is perpendicular to AB means AB is parallel to x-axis. AB is parallel to x-axis means this line PQ is perpendicular to x-axis. Being perpendicular to x-axis, its equation is equal to x is equal to the x coordinate of this point. X is equal to minus 1. So this is the equation of PQ because it is perpendicular to x-axis. So that will meet at x is equal to minus 1 here. Okay, x coordinate will be same. So equation is x is equal to minus 1. So this point, the center of the circle is the point of intersection of the lines x is equal to minus 1 and 3y is equal to x plus 7, meaning 3y is equal to minus 1 plus 7 because x is equal to minus 1. So 3y is equal to 6 or y is equal to 2. Y is equal to 2. So the center of the circle is at minus 1, 2. Is it right? That is at minus 1, 2. നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അല്ല ആവശ്യം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വേണ്ടത്. ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിലേ ഇത് minus 1 ആണേ. minus 1 ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം using the distance formula. Using the distance formula, we can find the distance between these 2 points. AB the distance എടുക്കാം. So what is the distance? Root of 6 minus 8. 6 minus 8 the whole square. That is x1 minus x2. That is 6 minus minus 8. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. That is the length of the line segment this one. അതിനകത്തും ഈ y coordinates സെയിം ആയതുകൊണ്ട് we need only take the distance difference between x coordinates. Actually minus 8 ഉം 6 ഉം കിടക്കുക. minus 8 ഉം 6 ആയപ്പോൾ the difference is 14. So 14 is the length of this line segment. Now using the formula. അഥവാ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ. 8 minus 6 the whole square. That is 14 square. 14 square into square root of 14. That's the length of the rectangle. ഇനി breadth കിട്ടണമെങ്കിലേ ഇത് നോക്കേ y coordinate is 2 here. And here the y coordinate is 5. So this distance is equal to 3 units. So the total distance is 6 units. So this is 1, 2 and this is minus 1, 5. Minus 1, 2, minus 1, 5 the difference is only 3 units. Y coordinate, y axis the difference of the y coordinate difference, that is 3 units. So total length is 6. So breadth equal to 6. Breadth equal to 6 and length is equal to 14. So area is equal to, area of the rectangle is equal to 14 into 6. That is equal to 84 square units. So the second option is the correct answer. So equation of a pair of lines is 6x square minus xy plus 4cy square is equal to 0. So that's also given a pair of lines passing through the origin. Minus xy plus 4cy square is equal to 0. It's a pair of lines. If one of the component lines, അതിൽ ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു 3x plus 4y equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ വേണ്ടത്. ഇതേ
ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. കാര്യം രണ്ടിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷനാണ്. ഇതും വേറൊരു ലൈനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി വൺ ഓഫ് ദി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. ക്ലിയർലി 0, 0 ഇസ് എ പോയിന്റ് അല്ലേ? 0, 0 ഒരു പോയിന്റാണ്. പക്ഷേ ആ 0, 0യുടെ അടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ 0 ആയി പോകും. നമുക്ക് സീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് സീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0, 0 കൊടുക്കില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുക്കാം. ലെറ്റ് us choose the point -4, 3. Definitely lies in this line. Is right? Definitely lies in this line. That is, when you put x is equal to -4, this is -12, and y is equal to 3, this is 12. So -12 plus 12, 0. So -4, 3 is a point on this line. Meaning -4, 3 is also belongs to here. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും അതിനകത്തുണ്ടാകണം. So 6 into 16 -4 square minus -4 into 3, that is plus 12. Because of minus becomes plus 4 into c into 9 equal to 0. Simplification, we can cancel on 4 first. Okay, that's 6 into 4 plus 3 plus 9 into c equal to 0. Again we can cancel on 3, so that is 2 into 4 plus 1 plus 3c equal to 0. So here this is 9. Is right? This 9 plus 3c is equal to 0 means c is equal to -3. And we need absolute value of c. So that is equal to +3. So modulus of c is equal to 3. Right? So the answer is the third option. Very simple one. Just a substitution. 0, 0 കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Right? Now next 28. Let the points of intersection of the lines. 3 lines തന്നിരിക്കുന്നത്. Taking 2 at a time the midpoints of the sides of a triangle ABC. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ലെങ്തി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. The lines are x minus y plus 1 equal to 0. The second one is x minus 2y plus 3 is equal to 0. And the third one is 2x minus 5y plus 11 equal to 0. 1, 2 and 3. This only thing to solve the equations. So equation solve ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. ഞാൻ 1 and 2 1 minus 1 1 minus 1 1 then 1 minus 1 1 minus 2 3 then 1 minus 2. നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. You can solve using the elimination method also. So the method is x divided by -3 plus 2, there is plus 2, minus 3 plus 2 equal to y divided by 1 minus 3 equal to 1 divided by elements are variables are exhausted, minus 2 minus 1, that is plus 1. This is the process. Minus 3 minus 2 becomes plus 2, 1 minus 3, then minus 2 minus 1 plus 1, that is x by -1 is equal to y by -2 is equal to 1 by -1, that is equal to -1. So x is equal to 1, y is equal to, so the one point is 1, 2. Okay, now next 1 and 3. So 1 and 2 has taken, then 1 and 3. 1 minus 1 1, 2 minus 5 11, 1 minus 1 2 minus 5. Then also eliminate this one. So x divided by -11 plus 5 equal to y divided by 2 minus 11 equal to 1 divided by -5 plus 2. Is right? That is x by -9, y by -9 equal to 1 by -3. Is right? So x is equal to 3, y is equal to 3. Both are same. Oh, if we are here not 9, sorry, minus, that is 11 minus 11 plus 5, that is equal to -6. So x is equal to 2, x is equal to, y is equal to 3. So next point is 2, 3. Right? Now we can solve 2 and 3. Solve 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3 solving. So 1 minus 2 3, 2 minus 5 11, then 1 minus 2, that is 2 minus 5 here. Okay, this is eliminated. X divided by -22 plus 15
minus 22 minus 15 becomes plus 15 equal to y divided by 6 minus 11 equal to 1 divided by minus 5 plus 4 because minus 5 minus 4 becomes plus 4. That is x divided by minus 2 minus 7 equal to y divided by minus 5 equal to minus 1 because this is minus 1. So x is equal to 7, y is equal to minus 5. So minus plus 5. So next point is 7, 5. Now we calculate the area of the triangle using the determinants. Okay, so half into determinant 1, 2, 1, 2, 3, 1, 7, 5, 1 equal to half into 1 into, okay, half into 1 into 3 minus 5. 3 minus 5 is minus 2 into 2 minus 7, that is equal to minus 5, plus 1 into 10 minus 21. So equal to half into minus 5 plus 10 minus 11, right? That is equal to, this is minus 1 minus 6, that is equal to minus 3, and the area being, we can take it as 3. Okay, right? So half into this one is area is equal to 3. Then the area of the triangle. Area of the triangle, then the area of the triangle, okay, midpoints join or triangle construct the original area of the triangle will be 4 times area. So area is equal to 3 into 4, that is equal to 12 square units. So the area is equal to 12. That's the third option is the correct answer. Okay, third option is the correct answer. Equation okay, minus 3 by 2. So the area is equal to minus 3 by 2 is the area. Sorry. Okay, so numerically that will be equal to 3 by 2, right? So area of the smaller triangle is 3 by 2. So the area of the smaller triangle is 3 by 2, meaning the total area is equal to how many such triangles? There are 4 such triangles. So 3 by 2 into 4, that is equal to 6. So that is 6 itself, not 12. The answer is 6 itself. Okay, right? So calculation mistake is there. Okay, right. Now the answer is second option. Okay, right. Now the distance between, now let us consider the 29th question. The distance between the lines 4x plus 3y is equal to 11 and 8x plus 6y equal to 15. They are parallel lines. So, but parallel lines are the same coefficients. 4x plus 3y is equal to 11 and 4x plus 6y is equal to 15 by 2. First equation 2 multiply. So 8x plus 6y equal to 22 and 8x plus 6y is equal to 15. So difference is equal to 22 minus 15. The distance between the parallel lines is C1 minus C2 divided by root of A1 square plus B1 square, 64 plus 36. So modulus of this quantity, anyway, that's equal to 7 divided by that is 100. Okay, that is root of 100 is 10. So this is actually the distance between the lines, that is D is equal to 7 by 10. But we need the value of modulus of 10D. Modulus of 10D is equal to 7 by 10 into 10, that is equal to 7. So the answer is the first choice. Okay, so last question, that is the 30th question. The coordinates of the middle points of the sides of a triangle are 4, 2, 3, 3, 2, 2. Then x coordinate of the centroid of the triangle. So okay, what centroid middle points which is form in the triangle the centroid, original triangle the centroid, both are same. So we need only calculate the x coordinate of the centroid, means you take the average of the x coordinates there. So midpoints in average 4 plus 3 plus 2 divided by 3. So that's the x coordinate of this centroid. Because the area triangle formed in the centroid, larger triangle the centroid then the same. So we don't worry about the larger triangle, take only the smaller one, that is 9 by 2. By coordinate that is 9 by 3, that is equal to 3. So x coordinate is 3. Okay, right? So all the 30 questions are completed. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് JEE സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.
5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് 20 questions are compulsory and last B പാർട്ടിനകത്ത് 5 questions എഴുതിയാൽ മതി. ഓപ്ഷൻസ് are there. So you can choose the questions from there. But they are numerical value questions. Okay. No options will be there. Only dashes are there. Okay. Right. So നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നു. 30 questions ആൻസർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നു. Okay. Right. Thank you very much.